Welcome back to the Gurmukh series, a series that was created to highlight the lives and explore the lives of many Gurmukhs in our Sikh Panth. And this is episode 5 today. I'll be discussing the life of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. And just on that point about exploring the lives of these Guru Sikhs, there's many teachings we can take away from their lives if you read the books. If you've listened to the previous podcast as well on Sant Giani Gurbachan Singh Ji, Sant Baba Ishar Singh Ji. We've had Sant Baba Attar Singh Ji as well. Recently released part 2 to their podcast, and then Baba Shyam Singh Ji's podcast as well. And within those podcasts, we've had many people request the Jeevani of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. So we're very blessed today to go through their life as well. Again, this will probably be done in many sections as well, just so that you guys know at the start. But just a pankti that comes to mind from Sri Sukhmani Sahib, Aap Mukt Kare Sansar, Nanak Tis Jan Ko Sada Namaskar, that those Guru Sikhs themselves have applied the Guru's teachings, they've listened to them, they've accepted them, and they've applied them in their lives. And having experienced the teachings of the Guru, they are now sharing those teachings with us, which you can find in the Jeevanis of these Guru Sikhs, and today with Bhai Sahib Ji's Jeevani as well. So just to start off with Giani Jivanpal Singh Ji, if we can just go through a quick question, like we've done all the other podcasts as well. Who was Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji? Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So today we're going to go through a Panchi Chaat, which is like a very quick look at Bhai Sahib's Jeevan. The Bhai Sahib Bhai Randhir Singh is one of the most influential Gursikhs in the past century that we know of. The effect they've had is immense. So that question in itself, there's many there's many different aspects on which you can view Bhai Sahib's Jeevan. You've got the Sant side, the side where they were immersed in Vaheguru. And you've also got the Sipahi side, where they fought for the Panth. You've got the side of Bhai Sahib's Adhyatmik Jeevan. You've got the side of their scholarly life, where they wrote so many books. And they wrote books on many topics which were not really written about, or less common, we could say, in terms of Adhyatam, the spiritual spheres of Sikhi. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ one of the nicest way I think to sum up their Jeevan would be a poem by Sant Giani Gurbachan Singh Ji. Hanji. So in Sri Gurmukh Prakash Granth, which is Sant Gurbachan Singh Ji's poetic work, they've written one verse dedicated to Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji, which shows their prem for Bhai Sahib, because they were contemporaries. So they were around at the same time, and they met many times, and they had a lot of prem. And in their katha as well, those who have listened to the Ladivar katha of Sant Giani Gurbachan Singh Ji, they do mention Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji and certain stories to do with them as well in their katha. So Sant Giani Gurbachan Singh Ji writes, Dilli mein rakabganj kand tahi jo firangi, Singh savdhan jage sisa tahi lavane. So this is a topic that we're going to cover in our next podcast, and we'll explain why. But very quickly, in Delhi, we have the asthans associated to Sri Guru Tegh Bahadur Ji, where we have Seesganj Sahib, where the actual Shahidi took place of Maharaj. We also have Rakabganj Sahib, which is where the body of Maharaj, because the cease of Maharaj was cremated in Sri Anandpur Sahib, and the body at the house of Bhai Lakhi Shah Vanjara, it was cremated. And that asthan is known as Rakabganj Sahib. So what happens is, in that time where the Singhs are fighting against the British, for the British to leave India, and they're fighting for Azadi, in that same time, the British tore down a wall of Gurdwara Rakabganj Sahib.
And for the Singhs, this was a very big deal. Ke even a wall, a kand of our Pavitr no one has haq, no one has a right to do tabdili or change anything. So Singha ne morcha kita at that time, and Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji was part of that. So when in Delhi, the British tore down this wall, Delhi mein rakab ganje, kand tahi firangi, Singh savadhan jage sisa tai lavne. Jehde Singh sige, o savadhan ho gaye when they heard about this. O tiyar bar tiyar ho gaye. They got ready, sisa tai lavne. They got ready ke assi apne sees de dene. We're going to give our heads, but we're not going to let anyone do beadbi of our asthan, especially that itihasik asthan of Sri Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. The Sant Gurbachan Singh Ji then writes, Bhai Randhir Singh sees den aap gaye, kand usrali pher muni ka baravne. The Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji, they went themselves to give their head, to give their life. They had no parwah that their life survives. They would rather that their life goes, but they uphold the sanctity of our sthans, of our Guru Kars. Kand usrali pher muni ka baravne, that Bhai Sahib Ji made sure that that kand, that wall which the British tore down, that is made again. And o kabra ge ke inne daler Singh ke ho sakde. How can Singhs be so brave? And you got to remember the might of the British Empire at that time. And Singhs like Bhai Sahib Ji, a lot of people don't really realize that. We have very common names of people who fought in the fight against the British Empire. But a lot of people miss out Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. They were at the forefront of that as well. So where they were a very Uchi Avastha wale, Brahma Giani, Gurmukh, at the same time they were doing these Panthik Karaj as well. So the next line is very beautiful. Sant Gurbachan Singh Ji writes, Sant Randhir Singh naam liv lai jana, kirtan akhand kare man tre patavne. They call Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji Sant. Say that eta Sant is shant swarupya. Jive in Gurbani we hear what is the paribhasha, what is the definition of a Sant. And Maharaj says, ke jina saas gras na visra har nama man mant, tan se sei nanaka purn soi Sant. And in Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji's life, that saas gras simran with every breath that's going to come up later on, we'll discover how they got to that avastha, but they were of that avastha. With every breath, they're remembering Vaheguru. They were in tune to Vaheguru at all times. So Sant Randhir Singh naam liv lai jana. They live their concentration, wherever they put that, into Naam. They're true Abhyasi Gursikh, and their Naam Rasiye. Oh, Rasiye, ekta ho gaya Abhyasi. I remember reading Sant Baba Nand Singh Ji's Jivan. Ode vich ek gal likhi si, and it's just come to me now, that someone wrote Naam Abhyasi, Sant Baba Nand Singh Ji. Te Gursikha ne kya ke ithe naam abhyasi de tha, naam rasiye likho. Because abhyasi is that stage when we're doing the abhyas, to get to that stage. You know? So in abhyas, we're holy getting to that avastha where that naam resides inside us, in our hirda, and in our rom, swas. You know? We're working towards that. That's abhyasi. Abhyasi is someone doing so much simran, they're working towards that. They're on the steps. When someone gets to that avastha, they're abhyasi, but at that time they become a rasiye. Because they've actually tasted that naam now. You know? Holy, as they're doing that abhyas, they become a rasiye. You know? So, a naam rasiye Gurmukh sige, where they had tasted the Amrit of Naam. They very beautifully in their own autobiography, they talk about this, which we're going to discuss. So they have put their live into Naam. On Aam Banda, Maharaj Guru Amar Das Ji Maharaj, we read every day, ke live chudki lagi trisna, maya amar vartaya. Eta sanu idda hoya na, ke mata ke udar de vich, we had that live joined to Naam. When we come out, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਕਰੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨੇ ਐਂਡ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਟਸ that ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ they get so much enjoyment and ras out of ਗੁਰਬਾਣੀ because ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਕਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਨੇਮ that initially we hear for Bhai Sahib Jatha was Nirbhan Kirtan Jatha. And then later on, the name that is prominent now is Akhand Kirtani Jatha. And where's that name come from is Akhand Kirtan, where they would do Kirtan continuous for hours and hours. Ran Sabhais, we hear about the Ran Sabhais, they would even go into the next day and do Kirtan all day. And Bhai Sahib Ji was known for not getting up in them Kirtans. They would sit all throughout it, taking the anand of that Kirtan. And what effect or what atmosphere those Kirtans must have been. The Gursikhs, I was reading books of Gursikhs who were there in them Kirtans. And where we have Gurmukhs who themselves are giving off that energy of Naam, and you're sitting in that Sangat, the atmosphere that ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ. Whereas when we're sitting ourselves at home, we're not in that Sangat, we may get Anand, we will get Anand from Gurbani, but that Anand we're going to get sitting in the company of Naam Risiya Gursikhs is going to be a different level. ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ who experienced them samagams ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀਗਾ. It was just amazing. And in the next podcast we'll talk about these sort of things. So ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਵ ਕਿ ਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ. ਖੰਡ means break, ਅਖੰਡ means without break, continuous ਕੀਰਤਨ. 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸਰਬਲੋਹ ਬੀਚ ਛਕੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਗਾਵਨੇ. So Sant Giani Gurbachan Singh Ji talks about what is most commonly known about Bhai Sahib's life is that for 17 years they were imprisoned. And the book that is very famous, which a lot of Gursikhs have read, is the autobiography called Jail Chittiyan. And these are actually written when Bhai Sahib Ji was in jail. So he sent these letters going through his life. So 17 saal jail katti. For 17 years, Bhai Sahib Ji was imprisoned. But in their imprisonment, they didn't let go of their wrath. So Sarabloh beat Shaka. And all these struggles that they faced are written in their autobiography. They kept the Sarabloh big. And at the points where the authorities didn't let them cook their own food or eat in Sarabloh, they were on hunger strikes. So they never let go of their wrath, even once. Just for those viewers who don't know what Sarabloh wrath is, do you mind explaining it briefly? So Sarabloh Bibek ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਸਰਬਲੋਹ ਇਜ਼ ਆਇਰਨ, ਪਿਓਰ ਆਇਰਨ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਬਲੋਹ ਹੈਗਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ the ਮਰਿਆਦਾ of the Amrit Sanchaar is that the batta, the khanda, the kara prashad deg, everything that is in Amrit Sanchaar is in Sarabloh. Anji. There's no other utensils. If you read Gurbani Part Darshan by Sant Giani Gurbachan Singh Ji, they're written in there that all the utensils used in Amrit Sanchaar have to be Sarabloh. Anji. And that's pointed to the fact that in Guru Gobind Singh Maharaj's Sama, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਰਬਲੋਹ ਖੰਡਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਬਾਟਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, we were making the ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ is being read, that ਗੁਰਬਾਣੀ very easily goes through that ਸਰਬਲੋਹ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ on that ਸਰਬਲੋਹ, that it goes into the pani, it goes into the khanda which we're using to stir the amrit. And then when we make ਭੋਜਨ as well, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ is not just eating from ਸਰਬਲੋਹ, it also means that when you're making that ਭੋਜਨ you read Gurbani. Hanji. And the Gurbani, the effect of that Gurbani, it resides into that food. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ when they took Amrit, they got this ਰਹਿਤ of Sarabloh and they kept this to their last breath. So Sarabloh beat ਛਕੇ. So they made no difference ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਲੈਸਨ ਆ ਰਹਿਤ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ.
the struggles they face, even to the level that many officers who were very cruel were very intent on breaking that maryada of Bhai Sahib, where they tried to force feed Bhai Sahib as well, a lot, to the level that even they tried to feed them beef. So even these sort of things are happening where they had times where they had a lot of struggles in jails and so on. But उन्होंने अपना रहत नहीं छड्डिया. If it meant that they're not going to eat bhojan, they wouldn't eat bhojan. They would go on a hunger strike. And that's when there were people trying to force feed them and so on. So Sant Giani Gurbachan Singh Ji says, Tan Guru Pyare, that such beloveds of the Guru are Tan, Man Tan, Rang Gavane, that they are imbued in the love, in the color of Vaheguru's love, Man Tan. Hai na? Ke man karke vi, tan karke, physically, mentally, they're colored in that love. Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. So it's a very beautiful, just a very small poem, but it shows the love for Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji, or what their life was. You know? In their life, it was Sikhi, Naam, and Panth di Chardi Kala. And that was at the forefront of their life. And I think it was in one of the first podcasts we did, you actually mentioned Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji and their book as well, and the effect they had in your early life as well within Sikhi. So this podcast for me is very dear to me because the first book, or the book when we were small, we had those bedtime stories. And we had children books, and so on. But the first actual proper book, you could say, about Sikhi that I read was Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji's book. Mere Nana Ji de Kar, he had all the books of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ that was the autobiography of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, before reading that, I didn't actually know the spiritual states that existed in Sikhi, that we can have Partakh Darshan of Vaheguru, that we can experience Vaheguru. I'd read about Sikhi, in terms of I'd read about the Guru Maharaj's Jivans in very simple form, children books and so on. I read this when I was, I must have been, on saal da menu yaad nahi hega, but I was in primary school jadon main padhya. Wow. Assi ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, Harry Potter ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, Lord of the Rings ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ. So I was very into reading. Because I was into reading, this book wasn't too hard for me to read. Because ਮੈਂ ਬਸ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ TV ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਹੋਰ. I was just like a book fiend, just book ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ. So I had a lot of interest in books. ਤੇ I've still got all my books at home. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਪਈਆਂ ਆ from childhood. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ like a magnetic force in it. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, I remember very vividly, because this is coming back from when I was primary school ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. I must have been in year 3 or 4 ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ when I read this book. ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ. I read the English translation. ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, the English translation. ਤੇ it wasn't this book, by the way. The old, I had a very old version of it. ਉਹ ਘਰ ਪਈ ਆ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ. I couldn't put it down. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ. Because the way Bhai Sahib Ji's written it is personal experience. So I was used to reading fiction, right? But when you're reading something where it's an autobiography and someone's relaying their own feelings, and the way Bhai Sahib Ji has done it is amazing. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ you realize what they're talking about isn't just something where someone like me might write about Sikhi, right? But they're talking about their actual experience, which is different. And when you read that, you realize there's a potential that even we can experience that if Maharaj does get upon us. So that was like my first exposure to any spiritual side of Sikhi, in terms of can we get to these avastha where we have these spiritual experiences. Is it possible that we read is it possible to have that darshan in this very life? When I read that, I realized it is possible. It's only recently when I was preparing for this podcast that I actually read the Punjabi version.
Okay. I'd only read the English version. Then I realized that translations are very good because even like the benefit I got from it, because if I never read that translation, I don't know where I would be. But when I actually read the Punjabi version, it was a different experience. So preparing for this podcast, I've read the Punjabi version up to where we're going to do this podcast. Vakhra anand siga, different anand. Because it's Bhai Sahib's own words. And the way they write is very beautiful. Bahut sona. It's ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. If you read it yourself, you realize. So I'd recommend, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, read the English version. If you know Punjabi, don't read the English version. Go to the Punjabi version. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ. It's a different anand. Very beautiful the way they would write. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ it's very dear to me. ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, I'll say this now, that I can't do justice to this kitab. ਤੇ we're going to go over the sections of this book, but I'll just give a disclaimer that if you actually want to gain anand from this, you're probably not going to get it from this podcast. You're going to get it from reading the book. Because the way Bhai Sahib Ji experienced it, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਹਨਾ, if you yourself have had that certain type of chocolate, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, I repeat your experience, I don't actually know what the taste of it is. I'm just repeating what you've said to me. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. The anand is going to be hearing from you because you've tasted it. So if you want the anand, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ book ਪੜੋ. But the whole aim of this podcast is to get you to read the book. Because once you start hearing what Bhai Sahib's written about, because when you hear the name jail chittiyan, you just think it's just about the struggles of the jail. It's just about wo jail ch ki karte sige. Nahi. A very big section of this book is about their early life and their spiritual experiences. Both amazing book. But in simple words, it's not ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਆ. ਹੈ ਨਾ. ਤੇ I'm sure I'm not the only one who've had this experience with this book. Loads of people I know read this book and they got a lot from it. So ਇਹ ਹੈਗਾ my own connection to this. Thank you for sharing that, Ji. And just you've kind of already hinted at how this podcast is going to be carried out and what kind of topics you could cover this time and next time as well. But just one more time then, what we go through specifically in this podcast? How are we going to split it up? Bhai Sahib Ji's life, we can put it into 4 main sections. So 1878 to 1900. Inna Sama is their childhood and their education. Before they got into Sikhi, let's say. 1901 to 1915 is their Gursikhi life before jail. And that's where we have amazing spiritual experiences. 1915 to 1930 is their time in jail and the hardships that they faced. And then 1930 to 1961 is their time after jail. Jira jail chittiyan book hai as well, it only covers up to 1930 when they leave jail, and that's when it ends. So hopefully Maharaj Kirpa, kafi material I've been able to collect, and a lot of books about people who spent time with Bhai Sahib and their companions. And Bhai Sahib even themselves wrote a book called Rangale Sajjan, which is about the Gurmukhs who were with them. And they've written their Jivaniya as well. So we could even do a podcast just about the Gursikhs who were with Bhai Sahib. And there's so much information about their spiritual experiences. So from 1930 to 1961, that's the 30 years Bhai Sahib spent after jail. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖਣੇ, even though a lot of the books they're written in jail as well. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ podcast ਹੈਗਾ, we're going to go through their childhood to the point that they start the morche, we could say. And then they're going to jail. So we're going to cover mostly their early life in this one. In terms of Bhai Sahib's books that they've written, just a fact, they've written over 40 books, or around 40 books, I think. Wow. ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, so when they came out of jail, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ. ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, I believe ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, they actually gave Hukamnamas to Bhai Sahib in terms of doing praise of the seva for the Panth. ਤੇ ਜਿਹੜਾ Bhai Sahib title ਵੀ ਦਿੱਤਾ, that's why we have Bhai Sahib Bhai.
Hanji. because they actually got the Bhai Sahib title from Akal Takht Sahib. Wow. Hazur Sahib, they got full Saropa Sanman. So all sariya jiriya cheejain hegiyan about their later life. We'll cover that in another podcast. Hanji. But this podcast is about their early life and how did they get into Sikhi and what did they experience. I would say this is going to be the hardest podcast. Okay. Because the way that they've described the spiritual experiences, I'm not going to do it justice. It has to be read to realize what they're saying. Hanji. But koshish karange jo Maharaj kirpa karan. Hanji. Well, just on that note then, could we go through their birth then? When was Bhai Sahib's birth? So Bhai Sahib Ji was born 7th of July, 1787, Narangwal Pind. So they were known as Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Narangwal wale. Ludhiana vich. When they were born, their name that was given was Basant Singh. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ just going over their parents they were actually born into a very affluent family their father Sardar Natha Singh ji ਉਹ ਕਾਫੀ you could say in their life scholar ਵੀ ਸੀਗੇ I think they translated certain books and stuff. But holy in their life, they got to a stage where they became a judge of Nabha High Court. And in that time, especially when we're talking about the British Raj, there wasn't a lot of Sikh who had this position, you could say. They thought it was jada something that the British would occupy. But Bhai Sahib Ji, Pita Ji sige, unhone kafi padhai kiti. Holy they worked their way up in the law section. They became the judge of Nabha High Court. They were known that they would always give justice. When we know even to this day in India, common gal hai there's a lot of bribery that goes on, there's a lot of corruption. But their Pitaji was known as someone who would never be swayed by any sort of lalach, any greed. Where they were the High Court judge, they were also a very high scholar of Punjabi, Persian and English literature. So बहुत पढ़े लिखे सीगे पढ़ते सीगे ते वो translate भी करते सीगे I can't remember what they translated, it's written in one of the books. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ the ਮਾਤਾ ji's background is quite interesting is that ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ is the name of their ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ they were actually from the lineage, the family lineage of a very great Gursikh, Bhai Bhagtu Ji. Bhai Bhagtu Ji ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ lineage ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ the blood relation ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ there will always be a Brahm Gyani in the family ਹੈ ਨਾ like it was a vada from Guru Sahib. Even Bhai Bhagtu Ji got in your family you'll always have a very high avastha Gursikh in your family. ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਲੀਨੀਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ they were the 7th generation of Bhai Bhagtu Ji from their lineages. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ so from the introduction to Bhai Sahib Ji Jivan, Dr. Tarlochan Singh who actually translated it and they were actually a companion of Bhai Sahib as well in terms of that they did sangat with Bhai Sahib. They've written the introduction and they've written all these like missing details they ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ that they in the time of Bhai Randhir Singh Ji who was the saint in the family like who was that blessed individual. And again, highlighting, because we get this question a lot, that why don't we highlight the female saints? Unfortunately, we don't have the same amount of material, which we would like on female saints. But that doesn't mean that they're not there. So Dr. Tarlochan Singh Ji writes that Bhai Randhir Singh Ji's Mama Ji, their daughter, Bibi Bachittar Kaur. So that's directly in the family of Bhai Bhagtu Ji. ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ at that time they had that padavi in the family. So Bibi Bachittar Kaur Ji who's a female ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ
they were a saint themselves, or Sant ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ in the young age of 17 they did the sangat of Sant Baba Attar Singh Ji, who we've mentioned already in the previous podcast. And when Bhai Sahib Ji came out of prison, she also did some sangat with Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਚਲਾਇਆ ਬੀਬੀ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ they wouldn't really meet people, they would just stay in their house doing ਭਗਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ Dr. Talochan Singh Ji actually writes, this is his words, that quiet, shy, spiritually illuminated Bachittar Kaur is the one dedicated soul I have seen who has spent her whole life in the purity and perfection of divinely inspired ideals. She avoids meeting people, and for her, the only life is the life of contemplation and communion with Vaheguru. So, idda de Gursikh hoya who've been very gupt, we don't know about them. Anji. So, that's just a little bit about Bhai Sahib's family background. Anji. And then after as well about their childhood, any stories about the childhood of Bhai Sahib Ji? So, evi main pehli baar padhe from Dr. Talochan Singh. He's written some very nice stories about Bhai Sahib's childhood. Bhai Sahib Ji doesn't go into it in too much detail in Jail Chittiyan. Anji. But Dr. Talochan Singh Ji likhde hai ke Bhai Sahib Ji komal dil siga. And we hear about Gursikhs. And this is, look, even before Bhai Sahib Ji has studied Gursikhi or done any sort of kamai in this life, but you have previous life's kamai, and they affect how you are now. And they, someone like Bhai Sahib Randhir Singh Ji, they're going to have countless lives of bhakti. Anji. They, on the way to school, ek vari is story likhde a कि ਜਿਹੜੇ Maharaja Hira Singh, because ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ Nabha High Court. Anji. They were the judge. The Maharaja Hira Singh was the Raja of Nabha. ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ when they were going to school ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ this was a very beautiful flower ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ but look ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ we become so desensitized from nature and the beauty of nature. Children nowadays, they just as soon as they're born, you could say after a few weeks, they're introduced to looking at screens and so on. Yeah. They YouTube dekhna, they games khedniya, it just becomes about that. But ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ when they saw that flower, the beauty in that flower, they were so enchanted by it, the colors and the beauty of it, that whenever they would go to and from school, they would just stand there admiring the flower. ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ Bhai Sahib Ji hasn't written about this story exactly, but it's interesting that in their autobiography they mention something similar. So they write ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚਵਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ saying that on me when I was a young child that ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆ that means the sights of nature, of Vaheguru's nature, very easily they would just attract me. ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ that this creation of Vaheguru, I don't know who Vaheguru was, but I just thought this is a miracle. How can something be so beautiful? ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਨ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ. But he said, I didn't have in my mind that if something's so beautiful, who's made this so beautiful? So Bhai Sahib Ji was very enchanted by nature and so on. But even he says that at that time, I didn't think who's made this. So carrying on with that story, they had so much love with that flower that Bhai Sahib Ji asked the gardener that eda tusi khal rakho. Bhai Sahib had influence, he was the son of a judge, so he listened. He goes, make sure no one plucks this flower. ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਚੀਵਿਅਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ one of Bhai Sahib Ji's schoolmates from their class, who was also the son of an important state official, he plucked it, probably to annoy Bhai Sahib. ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ young age, they're messing around. When Bhai Sahib Ji came and they didn't see that the flower was there, they fainted. This is a little small child, there's so much prem with that. Itho lena the komal dil, the soft heartedness and how much love they had for nature as well.
he in his mind, Bhai Sahib Ji thought that this thing that is so enchanting, how can it just be gone? That I got so much anand just looking at this. Now it's gone forever. No? So onu ghar le gaye, Bhai Sahib Ji fainted and they took him home. And when Maharaja Hira Singh heard about this, he actually went to Sardar Natha Singh's house. So the Maharaja of Nabha rushes to the house of Sardar Natha Singh, and he said to Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji that I will get a whole garden planted for you. Ki tu fikr na kar. Hai na? So is prakar Bhai Sahib Ji da jehda sensitive side si, komal dil siga, hai na? Te ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝਲਕ ਲੈ ਰਹੀ, like it was like a ਝਲਕ, like ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਲਕ ਨੂੰ, a very small glimpse of what was going to come later, that this flower in which they're admiring the beauty, a time's going to come in their life where they're also going to realize who is behind that beauty, who is giving that flower its beauty. You know? Another story is about their compassion. Again, kinne chote hege ya, par a very young age, but they got so much compassion already. These again, a Devi gun hai. Devi gun da matlab hai that these qualities are gifted by Vaheguru. A Guru di kirpa hove ta Maharaj bakhsh deya. Nanak nirgun gun kare, gunvantya gun de. Guru Sahib blesses these divine qualities. Jira compassion deya, that's one of the Devi gun. So Bhai Sahib Ji had a very forgiving heart, they're very compassionate. Te ek story ondi hai. एक उन्होंने servant सीगा, so they were from a very high household, a very affluent household. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ servant ਸੀਗਾ who used to do ਕੰਮਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ornaments ਹੈਗੇ ਆ, jewelry ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, steal ਕਰ ਲਿਆ. So he stole some jewelry. ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, he got caught and he got imprisoned. ਹੁਣ Bhai Sahib Ji urged his father ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ. A Garib haga, he looked from the point that he's in poverty. Koi na, let's get him back. So he urged his father, and eventually he got him released. Not only did he get him released, he also employed him again. Wow. So he goes, no, dowara rakho. So he gave him another chance. So if someone does a paap, we should try and give him chance dena chahiye. If they regret it, or we should try and be compassionate ourselves, so they reform. If we don't show any daya ourselves, there's no space for them to reform. So dekho ithe tak ke Bhai Randhir Singh ji ne unhanu wapas le aata, they got him back into their house. Te unu fir Lahore, where Bhai Sahib Ji was going to go to college, unu naal page ditta, that he'll go with Bhai Sahib and then he'll help him when he goes to the college, jive prashada banauna and so on. Ki hoya, on the way to Lahore College from Ludhiana station, ਉਸ ਸਮੇਂ people had to sleep at the station, if you're waiting for the train and ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, you're going to sleep on the pathways. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, he went into Bhai Sahib Ji's belongings and he took all the money. So Bhai Sahib Ji saved him, brought him back. ਫਿਰ ਵੀ someone so akritakan, they don't realize the upakar that Bhai Sahib Ji's done on him, gave him another chance. He didn't reform. He stole all the money, Oh, fair not gaya, never got found again. Dr. Talochan Singh says that he actually asked Bhai Sahib, why do you forgive these people who are so evil and they do wrong things? Bhai Sahib Ji said that Vaheguru de hath de vich hai. Only Vaheguru knows who's truly a sinner and who's virtuous, who's actually got gun and who's got avagun. Bhai Sahib Ji said that even the greatest sinner can become the noblest saint. Even in our Takhats, we're full of all these from Guru Sahib Ji Sama. We've got people who are Dakku, people who are Rakshish, people who are cannibals. The Maharaj ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ. ਬਾਬਾ ਬੀਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ. Even in the current time, we've got examples, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, and they became known to be one of the most ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘs in the jatha. So ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, that they can make the sinner a saint. We just use that pankti, Nanak nirgun gun kare. If Vaheguru wants, they can make the nirgun, the one who has no gun, they can make them full of gun. Kin meh neech keet kau raj. In a second, they can give
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੀਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ and that can also be in the spiritual sense as well that someone who has nothing who's greeb of any avastha if Maharaj wants in a second they can make him a Brahm Gyani. Hanji. So Bhai Sahib Ji said it's not our job to judge them and we should have an attitude of compassion towards ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ they only those who ਵਾਰ-ਵਾਰ willfully are cruel and they're doing evil acts then it's the Khalsa's job ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ if they're giving pain to other people then it's time ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਨਾ but our attitude in the first sense should be Bhai Sahib Ji said that as much as we can we should have compassion have daya if we can get them on the right path we should try so that was their ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ they had that sort of that sort of quality in them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਤੇ all of this is before they've even gotten to the path of Sikhi ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ and just like the other Gurmukhs that we went through in their Jivanis as well when it came to education what was the education like for Bhai Sahib as well? Bhai Sahib Ji is very well educated in terms of a worldly sense. Okay, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ so naturally their father was going to want the same for their son. They studied in Nabha, then they were sent to government college in Lahore and then mission college in Lahore where they passed their BA. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ that in their college days ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ so for 2 years they were the captain of the hockey team in Lahore from 1896 to 1898 they were at government college and then 1898 to 1900 they were in mission college so ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ western education ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ is very common ਹੈ ਨਾ and those who were children of affluent people they would send their children to these sort of places ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ they weren't really reading anything to do with Sikhi but poets for example Hafiz, Rumi, Sufi ਜਿਹੜੇ poets ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ Dr. Talochan Singh Ji writes that he was surprised that when he asked Bhai Sahib Ji that what was your schooling like they started quoting all these poets and stuff and they were shocked that how does Bhai Sahib Ji know all these ਤੇ ਉਹ ਆਪ poetry ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ and they used to write poetry as well ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ poetry ਸੀਗੀ they've written 75 Urdu poems Bhai Randhir Singh Ji they're not published but about their college life so this is before they went to Sikhi ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ later on in their life that passion for poetry led them to write their own poetry but spiritual poetry and they've written a Granth called Jyot Vigas and in there they've written all about spirituality all about Naam di Kala and what's the experience of Naam so they started that love for poetry in terms of other worldly sense but in their life as time went on that converted into Sikhi poetry you could say ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ because they were run by the British they would put emphasis on Christianity so Bible ਵੀ ਉਹ study ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ that was part of the course but beyond the traditional knowledge the arm sort of knowledge that any Sikh child would have at that time ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ they're the founder Guru Gobind Singh Ji created the Khalsa might know the names of the 10 Guru Sahiban but other than that they didn't really know any knowledge about Sikhi in that sense and they hadn't really looked into Sikhi either but look it is the niyat of Vaheguru it is the way of Vaheguru that everything was going to change for them ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ bullies ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ people who bully other people ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ bully ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ those who were bullied sorry
they would come to Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, if we go to him, he's a very truthful person. He's got compassion and he's got that quality that will always stand up for what's right. And he got that in his house because that was in his father and his mother as well. So these are sanskars. These are things which are given by our parents. These gun. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ that Bhai Sahib Ji even twice fought with the bullies to protect those people who were being bullied. So that's the type of person they were. Vaheguru. And before we talk about how they came more towards Sikhi, then was there any other stories of their childhood? Oh, TK, that's fine. And so then when was that time then when they turned more towards Sikhi then? Because it sounds like it's very westernized with the British and stuff. So Bhai Sahib Ji writes about their turning point. And it all starts from a letter from their father. So ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, they knew that ਉਹਨਾਂ ਦੇ all their sons, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ. They got very sharp mind. And their ਇੱਛਾ was ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਨਾ? Just like any father or any parent wants, they want the best for their child. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ let's get ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, his son, to a very high post. And to get that, he had to do good in his studies. And they did have Sikhi in their family. So again, they had their mother, who was from that lineage, of Gur Sikhs. And even by Natha Singh Ji, Gurbani padde sige. They used to do the Nityanem and so on. They were all case tari, even though they were not Amrit tari. So by Natha Singh Ji, unhonu pata si ke Gurbani vich taqat hai. There's power in Gurbani. And he sent a letter to his son in January of 1900. And he writes in there, so Bhai Sahib Ji writes that his father wrote, कि जे पास होना आ तां सवेरे जप जी साहिब ते आथणे रहरास दा पाठ करया कर. If you want to pass, then you got to start doing Jap Ji Sahib in the morning and the Rehra Sahib in the evening. And they also sent a Gutka Sahib. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ I could read Gurmukhi because we were taught Gurmukhi. But before this, Gurbani or Gurmat di pothi main nahi si padhi. I never read anything to Gurmat or Gurbani, anything like that. But Bhai Sahib Ji quotes a very beautiful pankti. They write, Parva kartar dilang. Look at the colors of Vaheguru. Look at the ways of Vaheguru. Da apne lob ko kino meet, sagal manorat mukat pad deet. This is a very beautiful shabad in Gaudi Rag by Guru Arjan Dev Ji. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj Ji do bakshish ke apne lob ko kino meet. That for their own advantage, apne lob, for their lob, people make Vaheguru their friend. But look at what Vaheguru does. We go into that relationship with Vaheguru out of our lob. Every we have a reason, and this is the same reason a lot of us, we're of that age, that we might turn to Vaheguru when we have exams. When we have studies, we want to do good in our degrees and so on. We start doing Nityanem. We start doing more Bani. Or we have some problem in our life, we might have an illness and so on. Where do we turn to Vaheguru? So it's apne lob ko. Most likely, a lot of the time, we turn to Vaheguru or make Vaheguru our friend when we have some sort of lob, we have some reason, right? But look what Vaheguru does. Sagal manorat mukat pad deet. Vaheguru not only fulfills all our desires, but out of that lob, they also bless us and they even give us mukti if they want. So many Gur Sikhs, we can maybe relate that we got closer to Gurbani, starting off with some sort of worldly reason. When we actually start to read Gurbani and get the rasa of it, we got closer to Guru Sahib. So Maharaj de rang hai na, that we go into it from a lob view, perspective, that we want something out of it. But if Maharaj is kirpa, sometimes our lob becomes our reason that we become closer to Maharaj. So Bhai Sahib Ji writes, look at the ways of Vaheguru, that out of my lob, out of this desire that I do good in my exams, I started reading Gurbani. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਸ਼ੀ ਹੰਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਗ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ. ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, then this happens, that this is the first time Bhai Sahib Ji is reading Gurbani and the effect of Gurbani is such that they forgot everything else. The first time they picked up the Gutka, we all do Nityanem. But dekho Maharaj Ji ki kirpa the varti, kala varti, that
Bhai Sahib Ji picks up the gutka and they said, the first time I read Gurbani, I forgot everything else. Gurbani da rahas dina vich hi ajiha parbal ho gaya ke virag de andithe pritam di khoj da bawra bana ditta. That the spiritual rahas, the secrets behind Gurbani, they became so strong in me. That urge to meet Vaheguru, that virag, that longing to meet Vaheguru, that anditha pritam, that love, that beloved Vaheguru that I couldn't see, but the khoj for that invisible Vaheguru, that nirgun Vaheguru I can't see, made me bavra, made me pagal. You know, like I became crazed in it. Imagine that. Just the first time they read Jap Ji Sahib, and it's had such an effect that they said, "Main bavra ban gaya." That I wanted to meet Vaheguru there and then. You know? They Paramarat te Pritam Prem vich bas dehi sun samagi, that my very body, my mind, it emerged into Paramarat, into spirituality, and the love for Vaheguru, Prema Bhakti. So Bhai Sahib Ji writes, Rehra Sahib da Paat ajihe virag sur na karna. That I would read Rehra Sahib with such virag that even those who were listening, if they had a patthar dil, they had a very hard heart, meaning they had no emotion, they were emotionless, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, would melt. That's the virag that they would read Rehra Sahib ਵਿੱਚ. ਤੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ. They said, reading that poetry, ਦਾ ਘਾਉ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ. When I read ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ. Why have we got this life? Because we don't even contemplate on that question. We just go with the status quo. What's the meme? Wake, work, sleep, death, or whatever. There's like a meme of it. People, that's our life, isn't it? ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ repeat ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, eventually ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, and we don't achieve anything in our life. Even though people think they've achieved a lot worldly, but we never actually realize our true self, our Atma. We never realize Vaheguru. So, Pai Prabhat Manuk de Huriya. When they read that this Manuk de Huriya, this human body has been given to us, Gobad Melniki Ehetri Bariya, to meet Vaheguru, to become one with Vaheguru. They're saying, O Kao Nisane Ejeha Pariya, that tear of that Gurbani hit the target so well that day and night, just that itcha that I meet that Gobind now, that I meet Vaheguru. Oh, lagya rehna, padiya padaiya kidre bhul gaya. Now look, Bhai Sahib Ji's father has wanted that I give this Bani to my son so that he can do well in his exams, right? But Bhai Sahib Ji said, reading this Bani, I forgot about all my worldly studies. I had no interest in it. Bilkul zero ho gaya. Any interest in worldly studies. So that is what changed their life. They Bhai Sahib Ji likhde a in jail chithiyan that when they were going to college, they were ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ desk ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ. Under this desk, there's a Gupta Khana. So you can't see in the camera, but there's a little drawer here. ਹਾਂਜੀ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, but they do other stuff, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਬੁੱਕਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ. ਹਾਂਜੀ. And they're watching YouTube or whatever, or playing games. Bhai Sahib Ji ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ when they used to go to college, on the desk there are all their course books. In the Gupta Khana, they would prakash Bhai Vara Bhagad Bani. And at all times in their lectures, in their lessons, they're just doing part. Jab Bhai Vara pari jani hai, jab Bhagad Bani pari jani. And ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ when they were doing it, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ. Tears of virag will start flowing from their eyes. Their interest in their study, zero ho gaya siga. They had no interest. ਇੱਥੇ ਤੱਕ the only time they would have some interest when it was the Bible study. Because that's some point when you're kind of talking about Vaheguru, talking about God. And even then, because they had read so much Gurbani now, they started reading Bhagad Bani, they started reading Bhai Vara, both Gurbani paran lag pe, that they would actually show how Gurmukh is supreme. Even though they may not have studied Gurmukh from someone at this point, just by the reading of Gurbani, they got so much knowledge about what is the Gurmukh, the Gurmukh view. That when they would have these discussions with the Christian fathers or whatever, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ. So they were not influenced by that. They would actually tell them what Gurbani says. At all other hours, their surti would just be in Gurbani. The only time they would let this actually be interested in the studies was when it was about Vaheguru.
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ where they used to stay, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨਾ ਵਿਆਪ ਗਿਆ ਹੈ। that he's become mad. He doesn't read, he doesn't study, he doesn't do any work, doesn't do any of his exams, doesn't do any of his coursework. He's just gone crazy in Paramaarth, in the spirituality. And they said to his father, "Tusi aake sambhal lo, that only you can come and do something. Sanu sunda nahi hai." Pitaji aaye. When their father came and they entered Bhai Sahib Ji's room, what do you think Bhai Sahib Ji is doing? What? Gurbani padh rahe. They have Pothi Sahib Prakash and they're doing part. And tears of virag are flowing. And their father tried to explain कि पुत्र तुसी अपना पढ़ाई करो, है ना। They said to their father कि पिताजी तुसी मैनू लाया इत्थे, है ना। कि if you never sent me that Gurbani Gutka, then I would never have this avastha, this anand. And Bhai Sahib Ji actually says that already didn't have much of a like for that profession of law, है ना। And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, because they saw ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। They didn't really have much of an interest in it. And ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਾਂਗ ਐਸੀ ਛਿੜ ਪਵੇ ਕਿ ਕਲਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। Just imagine this avastha now. This is what I mean by we can't understand it. This is their experience. So when they're writing that the exam, ਜਿਹੜਾ BA ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, and they get such virag sometimes that their mind is still attuned with Vaheguru that their pen would just stop and they're just going to virag. So ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। And ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ, and this is where they use a lot. We talked about the paras before, the philosopher's stone. They're saying Gurbani has got a paras kala to it. Paras kala kiya, it transforms us. That's the difference. Whoever reads Gurbani, it will transform their life. That's the paras kala of Gurbani. And Bhai Sahib Ji says the paras kala of Gurbani is what changed their life. In just that one little thing. Give it palta ho gaya sara, everything changed. Ye Gurbani di shakti hai. So a start siga of their spiritual marg, of their spiritual path. And then we just spoke about Gurbani here. Another big aspect is Sadh Sangat, Sadhu di Sangat as well. So was there any influence on Bhai Sahib Ji's life when it came to sadhus as well? Oh, we talked about their reading Bhagat Kabir Ji a lot. Bhagat Kabir Ji ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਈ ਵਾਰਾ, not just Bhagat Kabir Ji, I'm just giving that example, but all of Gurbani tells us about ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। There's countless panktiyan about Sadh Sangat, the greatness of Sadh Sangat. Via Sadh Sangat, we join to Vaheguru. And now we get that love for Vaheguru. So when Bhai Sahib Ji is reading this in Gurbani, they've got this inner desire now that I'm united with that Sangat. And every day when we do Ardas, we say this in Ardas, and at the end, Sei pyare mel, jina milya tala naam chitave. And that's our Ardas every day. And every single Gursikh does this Ardas, that Maharaj, make me meet those who just doing their darshan, I'll remember Vaheguru. That's our ardas. So Sadh Sangat is integral to Gursikhi. The Bhai Sahib Ji also had that desire na कि कोई साधु मिल जावे, कोई Gursikh या कोई someone who's experienced Vaheguru, I do their sangat ना। ते ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ they were returning from college, and this is before them examinations. ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ the robes of a yogi, ਤੇ just from the way they were walking, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀਗੇ, so they were ਬੇਪਰਵਾਹ, they were carefree, ਤੇ it was obvious that they had some sort of kamai, they were in a very intoxicated state of spirituality. So Bhai Sahib Ji could see that. Ithe tak, when he came close to Bhai Sahib Ji said his look was so piercing that he was so drawn towards him that he just threw his books and he started following him. And the pankti that came to the mind of Bhai Sahib Ji was
कि कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ पेखत ही पुनीत होए भेटत जपिए नाओ. He'd been reading Bhagavad Bani. This Pankti came in his mind that Sant ki gail na chodiye. Never leave the society of the saints. Never leave the path of the saints. है ना कि ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨ ਮਿਲਦਿਆ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹੈ ਨਾ that if you meet the ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ. If you have one ਘੜੀ ਏਕ ਘੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ. ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ. So Kabir Sant ki gail na chodiye marg laga jao walk upon the path of the saints. And with that in mind, they just started following him. They ਜਿਹੜੇ Bhai Sahib ਦੇ ਹੋਰ students ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they picked up the books and they started following Bhai Sahib. Bhai Sahib ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ. The pankti that came to Bhai Sahib's mind then was Kabir sadhu ko milne jaiye saath na लीजिए कोई पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सो होए. That when you go to meet, the simple arth is when you go to meet a sadhu, don't take anyone with you. ਇਹਦੇ ਡੀਪ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ. ਸੋ that came to their mind and they said ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਤੇ what they're seeing is that as that sadhu is walking, there's many fruit sellers who are selling fruits. There's many sellers who are selling barfiyan and they're selling sweets. And they're all offering to the sadhu. So what that shows is the sadhu had a lot of respect in that area, but he didn't take anything. Bhai Sahib saw, look how he's got no itcha for anything. He's got no desire. He didn't even look at them. Bhai Sahib actually writes that even though he was walking with his back towards me, it felt like his eyes were fixed on me. They were looking at me. And ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ magnet drag ਕਰਦਾ even ਮੈਂ drag ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾ some ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ the sight of his eyes was so fascinating that they kept making me go forward. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ research ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ the High Court of Lahore because Bhai Sahib Ji says they reached a small fountain in the courtyard of the High Court. When I put it into Google, I think that fountain's still there. Because when you actually type in High Court of Lahore, you see the picture and there's like a fountain in front of it. So I'm guessing it's that. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ and the water was always full there. And ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ. So it's like a garden in front of the court. There wasn't a lot of people there. A lot of solitude there. A very peaceful atmosphere. And the sadhu took off his robes and he stood there and he had jata. He had dreadlocks. And he looked at Bhai Sahib trying to give him like a ishara ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ. ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ. ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ. Don't be here. But Bhai Sahib Ji said, I didn't listen to him. I had no fear from him. And then from a distance, I kept watching him. He's doing very strange things. Because ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ he lay in dandot just randomly on the floor. So randomly on the grass, he just went into dandot position. And how did Bhai Sahib Ji take that? Because they're looking at everything from their drishti, their own spiritual drishti. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ that he's doing dandot to Vaheguru. That Vaheguru is everywhere doing dandot to them. And he goes that at that time, Bhai Sahib Ji says that in his sareer, he has such like an electric shock. ਤੇ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ meaning in every hair, ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ started. ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ. It's got nothing to do with that yogi. Because we're going to find out later, the yogi wasn't what he seemed to be. This is Bhai Sahib Ji's own experience, his own avastha. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. This nazara of everything I could see, it just ceased to exist. ਤੇ he went to state of vismad. Vismad means that avastha which you can't explain. Just a wondrous state. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਪੂਰਨ ਬਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. I could just see the ਆਕਾਸ਼, like the never ending ਆਕਾਸ਼ everywhere. ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਖੰਡ ਧੁਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. So the ਅਖੰਡ ਧੁਨੀ, the continuous ਧੁਨੀ sound of ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ was resounding. ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. It was coming from inside me. ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਗੀਚੀ, ਨਾ ਉਹ fountain, nothing. So they couldn't see anything. Everything disappeared. And they went to this, they had this spiritual experience. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ. ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ.
So Bhai Sahib Ji utthe han from that experience they just had, and they see the back in this sphere, है ना. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਦੇ ਇਨ ਦ ਗਾਰਡਨ. ਤੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੈਟ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣੇ. ਤੇ Bhai Sahib says that he went near the yogi and he put his blanket on him. ਤੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ. But Bhai Sahib Ji continued to follow him when he got up. The key ਦੱਸਦੇ is very interesting. What happens is that ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, very rich people. ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, just walk into people's houses. No one's noticing him. No one's saying anything to him. No one's checking him. He's walking around the bungalows, and Bhai Sahib Ji is going behind them. And it's like no one can see them. Koi shakti o vart raha hai. They went beyond Lawrence Garden, and Bhai Sahib Ji said, these are areas I've never even visited before. Bade sundar jagah. It took me all over Lahore. Sometimes we're going up the stairs in buildings, sometimes down. No one's questioning us. No one's saying, like if you just walk into someone's house, some random banda's house, and I think, tu ki karda? No one's saying nothing. They go into the college, and they've gone into moving classrooms, meaning classrooms which are running. I mean, so imagine the professor is teaching, the students are sitting, and the yogi just walking around. He's walking near the professor, near the board, walking around the desks. Bhai Sahib's walking because no one's noticing us. He was astonished. Ki ho raha? So he took him around this little tour of everything around Lahore. No one's saying anything. It's just silence. ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. So there's like this square in the city where different sadhus would come and sit in their groups. But this particular yogi didn't go and join any sadhu. He just went and sat by himself. So again, Bhai Sahib Ji is getting a very good impression of this yogi, that he's got no interest in anyone else. He's tyagi, he didn't take anything from anyone. He's not interested in other sadhus. He just wants his own anand. When he sat down, various people start coming. Sangat, you could say, people of Lahore, and they're putting things in front of him. They're putting clothes, they're putting food, kinna kuch pandeya in front of him, offerings, peta. But the sadhu is in his own samadhi. He's not even looking at them once. Ek wari vi nahi dekhya ke mere samne ki a. Te idda lagda si ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. He was in a very high spiritual state, Bhai Sahib Ji thought. ਤੇ Bhai Sahib Ji just standing ਤੇ admiring ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੇ Bhai Sahib Ji ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ to do their ਰਹਿਰਾਸ. ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ. ਸੋ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਨ their mind, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਵਾਚ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, and they go to the watch shop. ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. Just as Bhai Sahib Ji is sitting there, his friends are looking at the watches, but Bhai Sahib's got no interest. His mind is just with that sadhu. The mind is desiring कि कोई दोबारा such an amazing thing experienced I had yesterday. I want to meet him again. Suddenly, straight away, that yogi just appears out of nowhere, and I just turns up, smiles at Bhai Sahib, and Bhai Sahib is drawn to him again like the magnet, and he just starts following him again. He forgot college, left his books at the watch shop, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ again, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੋਡੀ, ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. So ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ. A faith sort of came in Bhai Sahib that this is a sadhu, he's got a really good avastha. But then you know what? Sometimes Vaheguru is going to create a situation where they're going to snap you back to reality. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ maybe it was in their kadam, they were going to meet this sadhu. But Vaheguru wanted that they don't go into the path of the sadhu. They wanted that. Maharaj ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, he wasn't what he appeared to be. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ. He's following the sadhu. ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ that he had renounced everything. He had no desire. He had left all desires. He was ਮੌਨ ਧਾਰਦਾ ਸੀ. He would never speak to anyone.
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਪੌਣਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ if people are giving food to him and he's not even taking the food, he must be a pawnahari ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that state of yogis, they get to this level where they can just survive on air. They don't need physical food. They don't need any sort of khana or anything like that. ਉਹ pawnahari ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ but then ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ and they were going to show him that this isn't true. And following the sadhu gets to this point where a man comes with a chilam, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਛਕਦੇ ਆ they have like this pipe and they inhale the tobacco and whatever mixture and ਉਹ ਫਿਰ smoke ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਚਿਲਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ as is seen even now if you go to India you'll see many of these sort of sadhus they take these intoxicants ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ so ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ again they had that very tender faith they had that very sensitive side to them ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ in that 1 second their faith in that sadhu was shattered you know? Because for them their life had become gurbani. They wanted that Gurmukh. They wanted their sangat ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ because if you build so much high regard for someone and then you realize they're not what they are, it's a very hard experience. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ faint ਹੋ ਗਿਆ. He fainted and obviously if someone faints there's going to be a commotion, everyone starts gathering around him and so on. ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ they gained consciousness, Bhai Sahib Ji got up and they just started walking away. And I look at this, even the yogi realized that ਜਿਹੜੇ Bhai Sahib Ji ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ because even he was desperate that Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji becomes the follower of him, of his mat. That yogi who had kept mourn for how many years, 50, 60 years he must have kept mourn. Ki pata. He broke his mourn for Bhai Sahib. He actually spoke. And when Bhai Sahib Ji is walking away, he said, Innai tu sahar sakya, that I tested you and in this much time you've just, you failed the test, that you wanted to become my disciple, and you wanted to do my sangat, and you just, after seeing me smoke a bit of hookah, you're just going to leave now. The Bhai Sahib Ji said that even ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ even if I can't remember how it's written in the Punjabi ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਾ ਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ you show yourself that you're ਰੱਬ I can't follow you now ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਦੀ ਅੰਗ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਗਲੇ they look like the hunts but they're not the hunts they've got very similar features to the hunts the bagla is the heron bird. It looks like the hunts but it's actually a fake hunts. It's not real, isn't it? It's ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ word ਹੈਗਾ imposter ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ someone who is ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ I would say imposter as well. Masquerading to be that so ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ I thought he was a great swan so I did his sangat ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੰਸ ਆ ਹੰਸ ਕੌਣ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ in their beak they can separate milk and water ਹੈ ਨਾ even Gurmat the Hans or the Paramhans are those Brahmagyanis, those Gurmukhs who have got Bibek Buddhi and they've realized Sat from a Sat, they've realized the Atma and what is Anatma, they've realized Vaheguru. Unu Hans kende main jaanniya vad Hans hai. I thought this was a great swan. I thought this was a great Hans. Ta main kiya sang, so I did their sangat. Just for those listening, someone might correct me that ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I remember in university ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੰਸ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ is it a swan or is it something else, some other type of bird. So
there is that debate. But ਜਿਵੇਂ ਆਮ English translation ਵਿੱਚ they write swan ਹੈ ਨਾ. So ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ, if I knew that ਇਹ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ. So Bhai Sahib Ji said ਕਿ I thought you were that, and I thought you were that great elevated being, but in reality you're not. Because just from that action I've seen, you're not the ideal that I'm looking up to. So ਇਵੇਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਠਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ look how much regard this yogi has for you, that he's actually broken his mourn for you. He hasn't spoken so many years and you're turning away from him. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ, it'll be a very bad thing, it'll be a misfortune. And they're saying that ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਆ, he's in such a high spiritual state that after so many years he's broken his mourn for you, why are you turning away from them? Bhai Sahib ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਫॉर ਮੀ what I am looking for is that ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਹੀਜ਼ ਤਿਆਗਡ everything else but you can't ਤਿਆਗ his obsession with ਹੁੱਕਾ, then ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ. He's showing that I've tiaged everything. I've tiaged all the worldly foods and possessions and clothes, but then you've still got that attachment to hookah. That means you haven't done tiag. You still got attachment to that. You still want that ras from that. Then you haven't got naam ras, have you? ਹੈ ਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ. So when you have all these ras in that Shabad and Sri Rag, Guru Nanak Dev Ji Maharaj talks about all the ras we have of the Srir. They're saying that when our hirda is so full of these other ras, kya kat naam nivas, how is the ras of naam going to go in there? So Bhai Sahib Ji ne kaha ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ. He's not what I realized, what I was looking for. ਨਾ ਤੇ Bhai Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, because you've asked, because Bhai Sahib Ji is walking away. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ. and Bhai Sahib Ji left. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲਬਾਗ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, and they went to a very high state of virag because they're looking for that sad sangat and they're not finding it. But Maharaj is also showing them the reality as well, that when you're on this path you may think you found sad sangat, but sometimes it's not what it looks like. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ. What's the answer? What's the way for a Gursikh is to do ਅਰਦਾਸ. We do ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ. And the ਅਰਦਾਸ Bhai Sahib Ji done at that time, they've written it. They said, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਣ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਬਾਰਿਆ ਹੈ. That this ਇਆਣਾ ਬਾਲਕ, this child of yours that knows nothing, you've actually done kirpa and saved me. ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਕ ਲੱਗੀ, ਤੈਹੀਂ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ. ਤੂੰ ਹੀ ਕਸ ਕਸ ਵੱਟੀ ਲਾਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵਨਹਾਰ ਹੈ. ਇਵੇਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਡੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ. That bless me with that adol, meaning that shraddha, that devotion in you that never moves. It never gets destroyed. ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ. Bless me with the sangat of those Gurmukhs who are varosai, those who are blessed from your house, that you've sent yourself. ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਸਾਵੰਤ ਆਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾ. Always keep me on the path of Gurmat. It's very easy. They would have been enticed by the spirituality of this person, but it would have taken them away from Guru Sahib. It would have taken them away from Gurmat. So the ardas they did is that Maharaj, always keep me on the path of Gurmat, of Guru Sahib. ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ.
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਲਿਟਲ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਆਫ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੀਚਸ ਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੁੰਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਈਟ ਬੇਡ, ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੀਟਡ ਹਿਮ ਵਿਦ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਦ ਵਰਡਸ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, that the happiness of Guru Gobind Singh Maharaj is upon you. ਤੂੰ ਸੁਲਫਈ ਫਕੀਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, that you were not influenced by that ਫਕੀਰ who took hukkah. ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵਿਹਾਵੇਗੀ, that now your life, because you've passed that test, so you could say that was actually a test from Guru Sahib as well. And this Gursikh, how do we know who this Gursikh is? Even Bhai Sahib Ji says, I never saw this Gursikh before, I don't know who it is. ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, at the dar of Bhai Taru Singh Ji, ਹੈ ਨਾ. And how does he know? He wasn't there when Bhai Sahib Ji was saying no to the fakir. So how does he know this happened, ਹੈ ਨਾ? He goes ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵਿਹਾਵੇਗੀ, that now your life will be fulfilled in the Sants of the Guru Kar, ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਜਾ ਗੋ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਨ। Go inside in the darshan of Guru Granth Sahib Ji, this is the true Guru of Kaljug. You don't need to go doing takke behind all these yogis and sadhus. ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, you got the true Guru in Kaljug, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, they saying that only when you take the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji, then you'll get ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, how do you know if they truly realize or not? The only true Guru in this Kaljug is Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰ। Every single day, the first thing you should do is do darshan of Guru Granth Sahib Ji Maharaj and do their part. And Bhai Sahib Ji says, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। He just disappeared. He just went somewhere and never saw him again. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਰੁਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ where you could say they were tested and they were at crossroads. They could have gone down that path of the yogi that we would never have known Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. But Maharaj ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ that you yourself are ਤੂੰ ਹੀ ਕਸ ਕਸ ਵੱਟੀ ਲਾਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ these are the words in the Ardas of Bhai Randhir Singh Ji. What does it mean? They're saying that when we have a piece of gold and we're going to test it, is it real gold? ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, that's the touchstone. You have to grind it on that, then you know is it real gold or not. ਕਹਿੰਦੇ you are the one who tests the gold, so you are the one giving me the test, and it's only with your kirpa that ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵਨਹਾਰ ਹੈ, that you do the park, you do the test, and you put that gold into the khajana, then into the treasury. So that's in Guru Maharaj's heart. You do the test, and it's not in my power if I'm going to pass that test or not. Even that passing the test, है ना, ये भी Guru Maharaj ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। So that's an amazing story to hear about Bhai Sahib Ji, especially with the idea that many people could be put off the path, but to see that Vaheguru Ji kept them on the path as well, and they strengthened their Sikhi as well. But I guess another aspect of the life, we talk about their childhood, about the education, meeting Sad Sangat, and Bhai Sahib Ji also got married, right? Bhai Sahib Ji, Bibi Kartar Kaur Ji, ਉਹ ਗੁਮਟੀ ਕਲਾਂ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਸੰਗਤ ਆਫ ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਦ ਬੀਬੀਆਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, that ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ in jail ਚਿੱਠੀਆਂ write that they were a great saint as well.
there were great Sant, Bibi Shamsher Kaur Ji. ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ. Before taking Amrit, her name was Jagat Prakash Kaur. ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਐਕਚੁਅਲੀ taught ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੂ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਵਰ ਮੈਰੀਡ ਟੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਿਕਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, that the company you keep, because they were keeping the company of a great Gurmukh as well, Bibi Shamsher Kaur Ji, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਸੀ. There a lot of ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, a lot of devotion for Guru Sahib. ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, we'll see in the next podcast as well, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, that for so many years they were without their husband. ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ was in jail, which is a very tough time. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, before they went to jail. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. So in the next podcast, we'll go more into their life about Bibi Ji, because more about them is going to come when Bhai Sahib Ji comes outside of jail. And then after that, when it comes to working and stuff like that, Bhai Sahib Ji becomes a tehsildar. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is not interested too much in the law profession, which they wanted. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਆ, maybe they wanted ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ ਆਫ ਪੀਪਲ of the creation of Vaheguru, you can please Vaheguru. If you do seva of Vaheguru's creation, if you do seva of those who are needy, those who are need help, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. In that way they convinced Bhai Sahib Ji to do this job. So what was this tehsildar job? It was that ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. There was a lot of things happening at that time. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ plague ਹੈਗਾ, there's a plague called the bubonic plague which happened around that time. ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਆ ਗਿਆ, just like we're seeing now with coronavirus, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਉਹ when it came to Bombay, because Bombay was the port city, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ as things spread. ਤੇ from in 1896 from the South India I went to North India. The British government at that time, they wanted to show that we're helping the people. So you could say a bit of propaganda to put people in their favor ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਆਲ ਥੀਸ ਮੈਜਰਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ way of doing it is that ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ, certain doctors from England would be brought in, and they would send them each village doing prachar of the sanitary measures, or looking after, or you could say tending to people who got the plague and so on. ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ TV ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. Like in this virus now, we've all seen that we got all the information from the TV, or we got it from the internet, right? But ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it was done on foot. So
they're sending these English doctors, but they don't know how to speak with the local people. So what they had was they had the Tehsildar, then they had the Naib Tehsildar. Naib means the assistant. And Bhai Sahib Ji was then like the translator. So when they're going into villages and they're talking to people about the plague and so on, or checking people, also Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji was like the assistant to the doctor. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ Bhai Sahib Ji was put with Dr. Fisher, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ Bhai Sahib Ji ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ interesting conversation ਚੱਲਦੀ ਆ. We're not going to go into it too much because it's very hard to actually say it in a short form. That conversation, which is published, it needs to be read. Padna chahida is translated to English as well, so everyone can read it. So what happens is that during that time, Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji, Dr. Fisher, and their whole group of doctors and so on, British officers, they're traveling village to village. As they're going, they're on horses, and very often Bhai Sahib Ji and Dr. Fisher would have conversations because Bhai Sahib Ji could speak English. So they would have conversations while they're on horseback. So chali jande holi holi naale naal gallan karniya. And as they were going, ek wari ki hoya ke they're walking through they're riding through a village. They ek passe ek gursikh ek asthaan de vich ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ. And as they're walking past, Partakh, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. So they had darshan of Maharaj there, Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਨੇ ਉਸੀ ਵਕਤ they got off the horse and they did Dandaut Bandana to Sri Guru Granth Sahib Ji. ਜਿਹੜੇ British ਸੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾ, they were very cautious that we don't offend the local people. And what they would do is just copy what anyone else does. They don't know the meaning behind it. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ. What is the art of doing Matha Tek? What's the pavana? What's the devotion behind bowing to our Guru? They don't know. But just because Bhai Sahib Ji was doing it and they thought, if we don't copy this as well, the locals are going to get angry with us. Both the Gore officers, Dr. Fisher, they got off their horse and they started to do Matha Tek and Dandot as well. When Bhai Sahib Ji saw that, he asked them, what are you doing? They said, we're copying what you're doing. We thought this is the custom of the area. And then he said, what is all that? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, all these cloths and all this ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ canopy, what's going on? And Bhai Sahib Bhai Randhir Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, this is our Guru, and for us this is the form of Vaheguru. ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ. And then a conversation starts between Dr. Fisher and Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. And the conversation is that Dr. Fisher says that I've got a lot of respect for Sikhism, as he says. And compared to other faiths, I prefer this one because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਨਾ. They had this Orientalist view that we're the saviors, right? We've come to save, and all they see like the people of India like barbarians. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, they've got no customs and so on, or they've got no etiquette. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਨਾ. So they would look down at other religions, and he's like, compared to all the other ones, I prefer your faith, but ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ idol worship ਆ. He goes, this is the one thing wrong in your faith, that you do idol worship as well. And then Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji has a very long conversation with Dr. Fisher that we're not idol worshipping. The puja, the devotion towards Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj is not idol worship. And at the end of that conversation, Dr. Fisher agrees that what you're doing is not idol worship. ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ we can't do justice to it. ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, it's a very long conversation. ਉਹ ਪੜੂਗੇ, is translated to English now as well. You can find it on the internet. That whole conversation between Dr. Fisher and Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji is written. And Bhai Sahib Ji in 1910, this is the first ever book they wrote. So Dr. Fisher at the end of their conversation, when he was so influenced by Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji's words, he actually said to him that you should bring this into publication. And Bhai Sahib Ji wrote the whole conversation down, but they never wrote their name on it first. They just wrote Singh and Dr. Fisher. So for them, they wrote Singh and Dr. Fisher, and they published it Gupt in 1910. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ
The name of that book is Ki Sri Guru Granth Sahib Ji Di Puja Bhut Prasti Hai. That is the worship of Guru Granth Sahib Ji, idol worship. And that whole conversation has been written in a very small pamphlet version. If you want a quick overview of it, on Gurmukh Bibek, there's a small video on it as well, where they've kind of given like a summary of that. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਨਾ that ਗੁਰਬਾਣੀ is Vaheguru, and even he accepted it at the end. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਓ. Vaheguru. Thank you for sharing that with us. I'll put the link in the description when it comes to Gurmukh Bibek speaking about this small pamphlet as well. And if we can move on now to Bhai Sahib Ji when it comes to Gurbani a bit more specifically and how they cured their father as well. Hanji. So just before we go on to that story from Bhai Sahib Ji's life, just to mention they did resign from that post because they saw themselves, and in the book, in the autobiography, they've written in a lot of detail what happened during that time. They saw a lot of corruption, and they saw that this endeavor they were doing, it was just a charade, that they're going from village to village and showing that they're helping people, but the charity funds, they were actually misusing it. The funds they were getting to help these people, they were actually eating a lot of them funds. When Bhai Sahib Ji saw that, he basically said, okay, I want nothing to do with this. And 2 years, he actually tried to set it straight. The funds are coming in to help these people, but you're basically stealing the money. And ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ because this money is actually meant for those people who have these plagues and have these leprosy and so on, and you're taking their money, then you're going to get that rogue, isn't it? So after 2 years of trying, he actually even very boldly spoke to the British officers ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ from their ideals, they're not going to become corrupt. ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਏ. So they left that job. ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ. So this story again is before Bhai Sahib Ji's taken Amrit. And how did they get even more Partakh in their faith for Gurbani? So in Sukhmani Sahib we read that Gurbani is Naam is the aukhad, is the medicine to all rog, to all illnesses. Sometimes we don't have the devotion and we start to say that Gurbani can only cure our mental illnesses. It can't cure our bodily illnesses. Bhai Sahib Ji's father, Sardar Natha Singh, was also of this view. So they basically had this view, and they even discussed it with Bhai Sahib many times, that they believe that Gurbani can cure the diseases of the mind, but it can't do anything for our body. For our body, we need medicines and so on. So just adding on a sakhi here is that Bhai Sudh Singh Ji Ragi, he was a very famous Ragi. He was very close to Bhai Veer Singh Ji. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. I thought it'd be nice to add it. ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ. The people of Shahpur, they never get ਬਿਮਾਰੀ. Why are you ill? ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ, the people who live in Shahpur, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ. Why won't I get ill? Everyone gets ill, right? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, because at that time the people of Shahpur were very devoted Gursikhs. And Bhai Sahib Ji said, out of every 100 people in Shahpur, 90 of them are Sukhmani Sahib the Nitnemi. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ. ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ said the following words. He goes, ਸੁਖਮਨੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਕੱਟਦੀ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰੋਗ of ਹਉਮੈ. Now it gets rid of our ego. But ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? How can ਸੁਖਮਨੀ do anything for our ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ? How can ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ or ਗੁਰਬਾਣੀ help our bodily illnesses? ਹੈ ਨਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ we have to face them. We have to face our illnesses. ਹੈ ਨਾ.
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਭਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਨ ਮਾਹੇ ਜਾਂ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। I've been in Sukhmani Sahib for all these years, and even the first two lines of Sukhmani Sahib, I haven't realized that Maharaj is saying कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मिटावो। All the काल कलेश, all the कलेश in our body, तन माहे ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤਨ ਮਾਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, that ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਇਨ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ, ਸਟਾਰਟਡ ਆਲ ਦ ਮੈਡੀਸਨਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਦੈਮ ਟੂ ਡੂ ਦੇਅਰ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਟੇਕਸ ਨੋ ਇਫੈਕਟ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਦ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਓਪਨ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਲਟ ਅਪ, ਥੀਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ at that time. A lot of people went with Bhai Sahib Ji to help the father. But what happened is to get any sort of prabandh, you had to go into the city. If you wanted to find the doctors or you needed to get some supplies, you had to go into the city and bring it back to the hospital. And when they used to go into the city, or they had to send a telegram home or anything like that, you have to go into the city. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ। Then eventually even Bhai Sahib had to go to the city because they had to go for whatever saman was needed, they had to go into the city. When it was their turn now to go, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। So after the 5th day, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, they brought loads of different ਦਵਾਈਆਂ to ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। that you've given all these to my father, he hasn't got better, why should I take your ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। And then they started to pressure ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. They said in 24 hours your father's going to die. His ਹਾਲਤ at the moment is so bad that they said ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, is not possible. Very small time they're going to die. There's no hope left. There's no one here but you. And if you don't do your father's seva, you're just a kritakan then. How much your father has done for you, and you're so ungrateful, and you're not even taking the medicine to cure yourself, and you're so stubborn that you're not going to take the medicine. ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਚੱਕ ਯੂ ਆਊਟ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, because they're thinking they're not even taking the medicines, why should we keep them here, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ if you don't take these powders once I come back, so the doctor said I'm going to go, once I come back, if you haven't taken all the medicine, I'm going to chuck you out and I'll chuck your dying father. ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਾ got off his bed went near his father who was on the other side of the room and his father was unconscious his pulse was very slow his hands and feet were cold he couldn't see or hear he was just totally unconscious for the past few days so ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ they weren't able to pass urine and ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੋਪ ਆਫ ਹਿਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਡ ਅ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਟੈਲ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਕਮ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦੇ couldn't do anything they were so weak themselves due to the malaria ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਤੇ when you're disappointed from all sides when everything fails then you turn to Maharaj you turn to Guru Sahib ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ wrapped themselves in their kambal and in full concentration even though they were so ill they started doing Jap Ji Sahib and their surti they couldn't speak they had no ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ to speak they were so weak themselves ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ meaning without moving their tongue they had done so much abhyas of Jap Ji Sahib already that very fast they could do Jap Ji Sahib and they did Jap Ji Sahib 5 times in the surti ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ and when they started the 6th Jap Ji Sahib their mind stopped at Manne Ki Paudi. They couldn't go further from Manne Ki Paudi. ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸੇਟ ਹੋ ਗਿਆ some kirpa happened and they couldn't go past that paudi they got so much anand from that they kept doing jap of manne ki gat kahi na jaye those paudi again and again and again and again and again ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਗਾ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ it's like something was stopping them they couldn't go further than that ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ when they came out of that state that anand they were getting from that part when they came out when their surti entered back into the normal world ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ their whole body is sweating and they themselves felt like their taap their illness had just disappeared they had regained their strength again they badi sheti they got up and they went to the other side of the room they thought let's see how my father is and they saw that their father who for the past 3-4 days couldn't pass urine the bowl or the bag was full of urine and so in that time the urine had passed their pulse was now okay and their breath which is pella is rattling hun theek siga te holi holi pita ji ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ they speak Urdu and these are the words that Bhai Sahib Ji writes in their book their father said and they say that it looked like they had just come out of a dungi samadhi their father and they opened their eyes and they said beta koi shakhs mere kanon mein kitni der se manne ki paudi par raha hai aur mujhko bahut surur anand aa raha someone in my ears I remember Bhai Sahib Ji wasn't reading this out loud they're doing it in the surti someone in my ears for a very long time has been reading manne ki paudi again and again and I'm getting some inexplainable anand from it and then inni gal keh ke dobara ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ and when Bhai Sahib Ji said that ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਪਿਆ started doing ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ to ਵਾਹਿਗੁਰੂ it says ਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠੇ from every hair the ਆਵਾਜ਼ of ਧੰਨਵਾਦ of ਸ਼ੁਕਰ was coming that meaning I was so in tuned in that so ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ when the doctor came he was happy and you listened to my advice you had the medicine you're fine now you should have listened to me first ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਟੇਬਲ look at your table all your medicines are still there I haven't touched any of them ਉਹ ਇੰਨਾ shocked ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕੈਸੇ ਦੂਰ ਹੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ forget me go look at my father and when he looked at his father he's speechless when he could actually speak he goes ye kya jadoo hua what is this magic he's
he's about to die, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ डॉक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि हमको मन्ने की पौड़ी के ध्यान से मत उच्चाट करो, हमारे कानों में मन्ने की पौड़ी की गूंज आ रही है। Even after that time that Bhai Sahib Ji stopped the part of Jap Ji Sahib, even then Bhai Sahib Ji's father is saying to the doctor, stop annoying me, in my ears I can hear the part of Manne ki Paudi, I'm getting that anand, don't disturb me, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I said to the doctor, ਸਰਬਲੋਹ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਜਾਦੂ ਹੈ, this is the magic, this is the magic, this is the power of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ that when this happened ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਾਮ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। that I had faith before in ਗੁਰਬਾਣੀ, when this happened it just strengthened it 100 times 10 times more, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। And so what happened then in terms of the actual Amrit Sanchaar of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਬਰ ਤਾਂਗ means that desire that ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, then why don't you want to become the Sikh of that true Guru then, isn't it? When they've experienced all these spiritual experiences, they're not going to step back now, there's two instances. The first instance they have is at Gujranwale. So Gujranwale ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ says ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ said that at that time, because they experienced ਕੀਰਤਨ in ਸੰਗਤ like that for the first time, that they truly felt that was ਬੈਕੁੰਠ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ means heaven itself, ਸੱਚਖੰਡ, that there's nothing higher than this plane, that this area ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ, in that mandal of Guru Granth Sahib Ji Maharaj Prakash, they truly felt that this is ਬੈਕੁੰਠ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I experienced Amrit Barkha on all four sides, and it felt like I was in a samundar of Amrit, but that Amrit wasn't going inside me. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ। So they could experience it, they could feel it, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ they were in a state of anand listening to that ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, someone's coming to get me, and they were in this state of anand that they felt like someone's actually coming to take them to ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। And it's like all of this was happening in like the astral sphere, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, like ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, not in like real time. It didn't feel like this earth, it felt like something higher. ਤੇ that 5 ਪਿਆਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾ, he came clearer, and all the sangat he touched Bhai Randhir Singh Ji on the back, and he just said Ajo. And Bhai Sahib Ji said he didn't feel like leaving that kirtan, but because they felt like he's going to take me to Sachkhand, he just started walking behind them. He goes, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ I couldn't even feel the movement of my feet ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਕੋਈ spiritual realm ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, they were standing behind Guru Granth Sahib Ji. And that other, the remaining pyara who brought Bhai Sahib Ji into the Amrit Sanchaar Mandal, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, Bhai Sahib Ji says that he did matha take to Guru Granth Sahib Ji with such humility and reverence, with such prem and sharda, that I've never seen anyone do it with such prem before. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, that do you keep the desire for Amrit, do you want to be blessed with Amrit?
And Bhai Sahib Ji said, if I'm adhikari, if I am yog, if I am worthy of it, bless me with Amrit. ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਨਾ। ਇਫ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ as soon as Bhai Sahib Ji heard that, it was like a bit of a shock. They came back into real time. And they're saying, when I came out of that sort of spiritual state and I realized I'm sitting in the darbar of Singh Sabha Gujrawala and Amrit Sanchaar is about to take place. So it's like he experienced the spiritual level of it. He saw the Panj Pyare in their spiritual form. And then they came back and he's now realized where Bhai Sahib Ji is sitting. He's realized it. If Bhai Sahib Ji wanted Amrit, they had such a desire for it. They said, Guru Sahib Ji ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ. Just bless me now. And then ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ on that boat of Guru Sahib। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ then they asked, will I get that spiritual experience again? ਤੇ because that was such an amazing spiritual experience, Bhai Sahib Ji said, will I ever get this again? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, you get even a better experience ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ this ਘਟਨਾ was like the stamp now ਕਿ Bhai Sahib Ji in his mind, because ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ am I adhikari of this Amrit? Am I worthy of this Amrit? That there's nothing equal to this Amrit. Sur nar munjan Amrit khojde, so Amrit gur te paya. Na ke how can someone like me be worthy of this? But then for Bhai Sahib Ji, this was like the stamp ke Guru Sahib saying you are worthy. They gave such a spiritual experience. ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ until you're going to be blessed. ਤੇ Bhai Sahib Ji also writes in Jail Chittiya that at this time, before this he thought that it's in the hands of the Ablaki or the Jagyasu who they are going to be blessed with Amrit from. Sometimes we think we can choose our Panj Pyare ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਾ। Bhai Sahib Ji said this is not possible. It's up to the Khalsa Panth, it's up to Guru Sahib, and as much as our kamai is, we'll get that ਹੈ ਨਾ। Bhai Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡ ਨੋਟ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, they were already very spiritually inclined. So they had done the Sangat of Bibi Bachittar Kaur Ji already, who Bhai Sahib Ji says that they were a great good Sikh ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ straight away they said ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ will get ready as well. ਤੇ what happens is then that in 1903, that's the time ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਪੁਰ which is near Philor in Jalandhar district, on June 14th in 1903, Amrit Sanchaar was held, especially for Maulvi Kareem Bakhsh that he comes into Gursikhi. ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ just some more information on Kareem Bakhsh that when he took Amrit, he was given the name of Lakhbir Singh and he became known as Sant Lakhbir Singh Ji, and he was very close to Bhai Sahib Bhai Veer Singh Ji, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ will add that in. So when Bhai Sahib Ji heard that Amrit Sanchaar is happening, because this was a big deal, isn't it? Someone who's a Maulvi is going to take Amrit. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, that was their chance now ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ they went there. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਵਿਲੇਜਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ। It's a very fascinating thing ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ when Bhai Sahib Ji entered, Bhai Sahib Ji says I was full of hope and joy ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ they're going to accept me and they're going to bless me with ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ there was a call ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ some could just quietly get up and go, right? But it just shows the tang, meaning the longing that Bhai Sahib Ji had for Amrit, that they got up in the Sangat, in the Diwan, with their hands folded, and they begged the Sangat, they said, bless me with Amrit if you feel I'm worthy, then I am ready. You know? And when
people saw that, others got ready as well. ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ. They had such an effect on the people there. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, what happened in the Amrit Sanchaar, which leads to another point, another mystical experience in Bhai Sahib Ji's life, is that as we know, the Maryada of Amrit Sanchaar is that only the Panj Pyare have the authority to give Naam, to give Gurmantar. No one outside of the Panj Pyare can give the Gurmantar, because at that time, the Panj Pyare are Guru Roop, and they become the form of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and no one else, not some random person from outside, some other scholar or Giani can't come in and say your Naam is Vaheguru. No one else can come and say that. ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, this set in Amrit Sanchaar, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ writes, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, so someone separate from the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, they came into the darbar and they gave Naam. So instead of the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ giving Naam, this separate person who Bhai Sahib doesn't mention, they came into the bar and they told the Sangat that your Naam is Vaheguru. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ. Bhai Sahib Ji says ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਵਰਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. ਦੇ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ Bhai Sahib Ji says, he doesn't say that they didn't feel transformed by Amrit at that time, because the Amrit is still the Amrit. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਚਿਕ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ. They say there's not even a small amount of doubt in this that ਦਾਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ, that had a transformation. ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਨਵ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ. That I got a new birth. I felt that new birth. But that not receiving from the Naam from the Panj Pyare, that played on Bhai Sahib Ji's mind a lot. But Bhai Sahib Ji says that ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ Bhai Sahib Ji took that as Guru Gobind Singh Ji Maharaj giving the ਰਹਿਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਨਮੁਖੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ. That this was the Guru Gobind Singh Maharaj standing in front of me and giving me the hukum that this is your ਰਹਿਤ. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ Bhai Sahib Ji says ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ. ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜਸਟ ਫਿਊ ਮੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਬੇਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ. ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇ very affluent, rich family. There's no need for them to make prashada themselves, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ was only ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਵਾਈਫ took it, ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ. ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ. Interesting point, which is not in their Jivani, but I read it in a different book. Is that what happened is that when Bhai Sahib Ji came up from the Amrit Sanchaar, the people of the village actually boycotted Bhai Sahib. Why? Because unfortunately people have these preconceptions, and they have even though Maharaj has done so much kirpa, they can't see the unity in everyone. And the fact that Bhai Sahib Ji took Amrit alongside someone who's previously from the Muslim faith, they didn't like that. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਬਣੀ ਸੀ. ਸੋ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਾਲਸ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਲ. ਹਾਫ ਆਫ ਦੈਟ ਵੈਲ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ's ਹਾਊਸ, ਹਾਫ ਆਫ ਇਟ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ would take water from that. And when Bhai Sahib Ji took Amrit alongside that Musliman, we can't even say that ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ people had these sort of opinions which were not right, ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ. You've taken Amrit from the same butt as a Musliman.
ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦ ਬਾਟਾ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਲੋਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਵਿਵੇਕ। ਤੇ that's when they started the Bibek, so that just shows also the sort of ਸੋਚ people had as well, but Bhai Sahib Ji was above that ਸੋਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, so after this Bhai Sahib Ji would they go back to Amrit Sanchaar again then to take Amrit from Panch Pyare? ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ it was not like today, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, that you could just go places very quickly, it took a lot of effort, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। they didn't know, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ if I go to another Amrit Sanchaar it might just be the same thing। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ at that time, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ just to set the story, what happens is that eventually Bhai Sahib Ji in 1905, so they take Amrit in 1903 I think, and in 1905 they're sent to Abbottabad, which is in I think is in Pakistan now, this area। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਹਿਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਲੋਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂਘ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। meaning that all times they were reciting one of these ਬਾਣੀਜ਼, ਅਖੰਡ ਜਾਪ, walking, talking, whatever, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ of ਗੁਰਬਾਣੀ। but that played on their mind ਕਿ the Guru hasn't blessed me with the ਗੁਰਮੰਤਰ, because in ਗੁਰਬਾਣੀ it comes in again ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। So that eagerness that I experienced, that naam from the Guru, that increased day by day, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। So they were sent to Abbottabad, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀਗੇ। So they would make ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ for them। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ they would sit in their room just by themselves, with singing with such love and virag, and they would sing the first pauri of Barahmaha, and in there onda hega na ke nanak ki benantiya kar kirpa dije naam, and they would sing it in such a high pitch that even Bhai Randhir Singh Ji is in the other part of the building, they would hear it। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਗ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਰੈਂਚਡ ਇਨ ਦਾ ਲਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਹੈਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪੁਕਾਰਿੰਗ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। For some reason that just came to their mind. They start to walk, and in their mind a thought came that whatever Hukamnama comes from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, according to that I'll accept that as my Guru Mantra। And they thought, okay, if Guru or Vahu comes together in the Hukamnama, or Guru ja Gur ja Vahu, if that comes in, they'll take it ishara that Guru Granth Sahib Ji is blessing me with Vaheguru as the Guru Mantra। For example, if Guru Gur Karman Mor Guru Bina Main Nahi Hor, then even that Guru Shabad they would take as Maharaj is saying Jap Vaheguru,
And if a shabad comes, for example, mere man gore 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 sad kariya, even then Bhai Sahib Ji said, that's Maharaj saying to me that say Vaheguru, Vaheguru Guru Mantra e japo. So if Maharaj gives that direct mention of Guru or Vaho in the Pangtiya, then that's me receiving Guru Mantra from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and I will start doing jap of that. So if Bhai Sahib Ji now, they started walk towards the Gurdwara Sahib. When they reached near the Gurdwara Sahib, when Prakash usually would happen later. One of the months he pehla pahunch javange. So when when Maharaj is Prakash, I'll hear the Hukamnama. But astonishingly, when they reach there, there's already a voice doing part, and it's a very sweet and soft voice which is doing part. But they couldn't hear the words. They could just hear ke part distance with chalda. Now when they reach the Veda, the door of the Gurdwara Sahib, and just when they're about to enter it, the part jira ho raha si from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, wo ki aaya, ve mohtaja ve parvaho nanak das kaho gurvaho, kaho gurvaho. So when these lines came, and when Bhai Sahib Ji heard kaho gurvaho, that say gurvaho, say Vaheguru, and they're saying that as soon as they heard kaho gurvaho, in every single pore of their body, in every single hair, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ ਰੋਬ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਲੱਗ ਗਏ. Every single hair converted into a tongue, and they start to vibrate Vaheguru. And that swas simran, Maharaj blessed it. So because Bhai Sahib Ji had that tongue, Maharaj blessed them with that Naam directly. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹੋ ਗੁਰਵਾਹੋ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁੰਬਕ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਪਈ. ਚੁੰਬਕ ਕਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਗਨੇਟ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੰਬਕ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਪਈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਮੇਰੇ ਰਗ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਲੂ ਅੰਦਰ ਛਿੜ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਦੀ ਅਨਾਹਤ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਰੂਪੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਬ ਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਲੌਕਸ. ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ. You have to turn it and then it just starts going. ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ. ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਖਰਾ ਜਾਪ, ਸੋ ਚੌਖਰਾ ਮੀਨਸ the ਜਾਪ of the four letters, ਵਾਵਾ ਹਾਹਾ ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਪਿਆ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਭ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ. when and I lied in dandot like a stick in front of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. But ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ. I don't remember what happened, that from the Veda, from the door, I went all the way to Maharaj's Sharan. I can't remember that. I just remember, I just realized I was in the Sharan of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਾਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ. ਸੋ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ. When I said ਫਤਿਹ to Sri Guru Granth Sahib Ji, I saw that the Chaur Sahib is waving over Guru Granth Sahib Ji, but no one's there. The Chaur Sahib is waving over Guru Granth Sahib Ji. ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਤਕਾਰਕ ਅਤੇ ਝਿਲਮਿਲਕਾਰ ਛਬੰਨੀ ਚਕਰਤ ਚਿਰਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਰਿਆ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰੇ. So when Bhai Sahib Ji gets out of that dandot, they look up, they say Fateh to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and they see Chaur Sahib is happening. And what do they see? In between the Chandoa Sahib, the space between the Chandoa Sahib and Guru Granth Sahib Ji Maharaj Prakash, Vaheguru Shabad is written. And they're saying that Adutti Chambatakarak is shining. So the word Vaheguru is like suspended in thin air, is shining, and Chilmilkar means is shimmering. ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦਾ. like ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, we go to ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ and the sun is shining, ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ. sparkles, ਇਹ sparkle ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ from that. ਜੋ ਆਸਰੇ ਬਿਹੂਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਕ ਟਿਕਿਆ ਲਹਿਰਾ ਮਾਰੇ. So without any asra, without any support, that's just hovering in the air, Vaheguru Shabad, giving me darshan. Meaning Guru Granth Sahib Ji Maharaj is giving Naam to Bhai Sahib Bhai Randhir and saying, this is Naam, Vaheguru. There should be no doubt that Vaheguru is the Guru Mantra.
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ did this ਕੌਤਕ to tell ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ this is a ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਦੱਸੇ ਦਾ this could be seen ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਕ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ there was no one in the ਗੁਰਦੁਆਰਾ except for me, and this was before the time anyone turns up at the ਗੁਰਦੁਆਰਾ। just for ਅਨੁਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ this is 3 AM, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦਿਸੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਦ ਪਰ ਸਿੱਧਕ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਚਣਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਸਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ I bowed my head and I folded my hands and holding my Hazuria in my hand, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ I started doing ਪਰਿਕਰਮਾ again and again of Guru Granth Sahib Ji. I started to walk around Guru Granth Sahib Ji again and again and again. And when I was doing parikrama, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਗਿਆ। The ਗ੍ਰੰਥੀ comes, he's supposed to be ਪ੍ਰਕਾਸ਼, and he is shocked his own ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ didn't say anything, ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ didn't say anything, he didn't reveal the secret of what happened. So it could be that this could all just be a dream, right? What's going on? I just heard Nanak Das kaho gurvaho, but Maharaj puts the stamp on it as well. So when the Granthi Singh then did Ardas and opened the Ramalla Sahib and took the morning Hukamnama, what was the Hukamnama? Ve Mohotaja Ve Paravaho, Nanak Das Kaho Gurvaho. The Ang was exactly there. So it wasn't that Bhai Sahib Ji was imagining it. That confirmed in Bhai Sahib Ji's mind that was Maharaj, Akal Purakh, Guru Sahib was blessing me with that. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ। I want another stamp from Maharaj. I want this stamped. Is this real? And when the Granthi Singh did the Hukamnama had all Vahu Vahu in it. And one of the conditions was that if he has Vahu Vahu, then Vaheguru is the Guru Mantra. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਈ। That through the pura Shabad, through the Guru Mantar, we meet Vaheguru. Vadbhagiya Vaho Vaho Moho Kadai. ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨਾ from their mouth they say ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਹਿ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਨ ਆਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। It's only if you have that karam, that bakshish of Guru Sahib, then you get Guru Mantar. So then that was stamped again. ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਕ ਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਤਰਵਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਸ ਕੇਵਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ when that came ਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਫੇਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਲੋਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਰਬਲੋਹ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਨਾਮ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਟੇਕਸ that ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸਰਬਲੋਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਐਸੀ ਸਰਬਲੋਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾ ਦਬ ਸਰਬਲੋਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਚਿੰਗਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। When I used to do Simran with the Sarabloh Mala, Bhai Sahib Ji saying that from my fingertips, this thanda tar, very cooling sensation
would come throughout the whole body and it would spread in the whole body. ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੰਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਦ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ। I could see that I'm separate, I'm not this body, and this body is just a vessel। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। Sometimes I would not even perceive this body that exists। ਤੇ ਜਾਪ ਹੀ ਜਾਪ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਪਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। All I could hear was ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੰਨ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। He would get this if I can't see my body, if I don't have ears, because there's just lost sensation of the body, that I'm not the body, they say what's listening, what's hearing then? And they realize that apna, the atma has experienced this naam। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। That's an amazing experience that Bhai Sahib Ji shared with us when they were at the Gurdwara Sahib and that Darshan and the way that Guru Sahib was moving. I'm sure they've had many other experiences as well, maybe some more when it comes to things like more on the superficial side, when it comes to like jamdoots and stuff like this. I know there's a story of Bhai Sahib Ji with their cousin. So a lot of stories about Bhai Sahib Ji. A lot of the stories that I wanted to share today, they're actually going to come in the next podcast because they're more from the time when they were in jail or they were released from jail. A lot of interesting stories then. So we'll go through them in the next podcast. In their book, Andithi Duniya, Bhai Sahib Ji has written a book called Andithi Duniya. That means the world we can't see. And then they talk about all the things like Tarim Raja, they talk about Jamdoot, they talk about Chittar Gupat, all these sort of things, you know. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ they told their own experience which isn't in jail ਚਿੱਠੀਆਂ and this is Bhai Sahib Ji writes ਉਦੋਂ recently ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। That's why I'm including it here because it fits in the timeline. This is around 1904 ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। So imagine this, that ਜਿਵੇਂ ਨਾ we press play and sometimes people in the house they have the Sukhmani Sahib going continuous ਹੈ ਨਾ। Bhai Sahib Ji had that inside them. Wow. The Sukhmani Sahib ਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ day and night। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। So their first cousin, the son of their ਤਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ। very bad ਰੋਗ and he's on his deathbed, he's gonna die। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ when he's about to die, he would scream out and he would say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। I can see the ਜਮਦੂਤ, I can see them, they're gonna take me, they're gonna take me। So he's screaming। Naturally ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਆ। ਸੋ what happens is ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। They go to their cousin's house। As soon as Bhai Sahib Ji enters the room, remember they're not reading Sukhmani Sahib out loud, but ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। As soon as Bhai Sahib Ji entered the room, the scream stopped। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਸੀਗਾ so much fear, ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ ਨਾ, coolness has come and the Jamdut have just disappeared। ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। They don't realize ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ reading ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ how can a mere mortal like me have this effect? This is the effect of Sri Sukhmani Sahib Ji, this is the effect of Maharaj's ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ not only helps the person reciting it, even those sitting around them get affected by ਗੁਰਬਾਣੀ's ਪਾਰਸ ਕਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਪਤ ਕਰੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ soon as ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ walked out the door, he started screaming again. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਮਦੂਤ ਅਤੇ back again, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਅਣਾ ਹੋ ਅਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਸਿਸਟਰਸ, ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ went back, went to their own house and they started doing ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਫੇਅਰ ਦ ਜਮਦੂਤਸ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ was telling all the misdeeds of his cousin, that he's done this, he's done that, ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਾਤੇ ਲੀਨੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, that his time's up now, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ if he's gonna go, at least the least we can do, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5-5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਠ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 5-5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। everyone sit in this room and do 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। when the 5th ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ was complete, and just before the 5th ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, it was like his time was going, ਹੈ ਨਾ, he's about to leave his ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਦੂਤ ਦਿਸਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਔਨ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ 5th ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰ, ਅੰਤਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। So that's one story of that time. Many more interesting stories will go into the next podcast. Anji. Just one thing that stood out there was the idea of Bhai Sahib Ji having this job going 24/7 of Sri Sukhmani Sahib, and just building upon that when it comes to their Bhagati and their Naam Abhyas. What was that like, Ji? ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, we do ਜਾਪ is we have to do with effort. A japa jap is effortless jap. So ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। We in that time we have to consciously do that job and put the effort into it. But ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਪ ਅਜੱਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Again, like we use the thing about the clock, ਨਾ, first you have to put the effort into winding it, then automatic ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, who was a companion of ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀਗੇ। ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। They only passed away not long ago, I'll say in the last 15 years or something. ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, as soon as we wake up, ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, we have to put a conscious effort into it. ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ।
ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, when I used to do work, when I used to do worldly all my duties, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, even though I'm doing the work, my ਬਿਰਤੀ used to be in the ਸਿਮਰਨ, and it was not changed from that old times। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ। there's a very special chapter in the book, it's called ਅਕਾਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। when Bhai Sahib Ji says that they had the darshan of the jot of Vaheguru, the Partakh darshan of Vaheguru, that Vaheguru gave them this experience। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, that desire was there day and night। then ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, they on their bed, they're doing ਸਿਮਰਨ, and all of a sudden ਪ੍ਰਕਾਸ਼ happened, this light happened everywhere। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ that I become very light, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, like a flower has no weight, I became weightless। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ that cannot be described। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ this cooling experience, ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ I was so overwhelmed, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਹਿ ਰਸ can't be told, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਅਕਹਿ ਰਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰਬਾਰ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। First I realized that inside me, then I started to see that ਪ੍ਰਕਾਸ਼ everywhere, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, these are ਚਿੱਠੀਆਂ that they sent to ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ and others who were asking ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ I became weightless, ਤੇ ਜਿਵੇਂ I was lifted, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ like I was lifted very quickly, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਜਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। I can't take this experience, this is unbearable, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ as soon as I did that ਬੇਨਤੀ, like I was lifted from the bed to the ceiling, I felt like that, and in a second it felt like I'd come back down, but if someone's lifted that far then they should come down with a thud, right? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਦਿਸ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਜਾ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਬੈਡ ਨਾ। ਤੇ ਦਿਵ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜਗ ਮੰਗੰਤੀ ਸੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਸੇਜ ਫੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਥਰੋਨ ਫੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਓ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸਿਟ ਔਨ ਦਿਸ ਥਰੋਨ। ਤੇ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਮਹਾਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਚਲ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। that now that ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ is going to come and take seat on this throne। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਥੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। that is such an experience, overwhelming, it's overwhelming, but I can't leave it either, that the ਸਵਾਦ of it is such that I can't let go of it।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਆਈ ਕੁਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਜੋਤ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵੀ ਦਿਬ ਲੋਇਨ ਅਚਰਜ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। So not the eyes of this body, but the spiritual eyes. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। I could see everything. ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। I couldn't, it was overwhelming. I couldn't bear this. It was such anand. It was such, it was just crazy. You know, it was beyond words. You know? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ I can come down from this a bit. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਪ ਵੀ ਦਿਬ ਆਤਮੀ ਸੁੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਣ, ਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ ਆਫ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ, that sea, that ocean of Jot Prakash is flooding inside them and they can see it everywhere. Just by doing bentiyan de shabad, holi, they started to, this overwhelming experience, they started to become accustomed to it. ਤੇ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, they tell more of the experience. ਜਿਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, so that ਕੋਠਾ, that room or that building I was with, was in, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਈ that he can't see the roof or the walls or anything of the ਕੋਠਾ। ਤੇ ਧੁਰ ਆਕਾਸ਼ ਥਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੁਲਾੜ ਨਦਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੁਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤੱਤ ਬਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪੇਖਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। all I can see is endless ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। all they can see is ਪ੍ਰਕਾਸ਼, meaning everything else just dissipated. ਜਿਸ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, experiencing that ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they actually write this, ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ is this even real? ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, like is this a dream or is it, or have I left my body? ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੇਖਾਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਖਾ, the way they felt that this is real time, this is reality, this isn't some dream or anything like that. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ this is real, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, either I've died and I'm experiencing these mandals, ਹੈ ਨਾ, these spiritual spheres of existence, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ I'm in a dream। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, 2 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, this can't be a dream then, kind of, ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ is knocking on the door। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, when they opened the door, are you having a dream? They asked ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, are you having a dream as well? And then ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, what are you on about? There's no dream going on, it's 2 AM, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, this isn't a dream, this is actually happening, I'm actually experiencing this ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ।
just when they read Ik Oankar, they got such anand from it, they couldn't go beyond it. Mool Mantar to aga Mool Mantar inna, they got so much himmat to get up to the end of Mool Mantar, then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ. They just became immersed in it so much they couldn't read further. They're written like in the Dr. Theologians in translation that my soul was in a wedlock embrace with the beloved, which gave me the highest aesthetic joy. The way in Gurbani that imagery is used, or that example is used of the bride and the groom, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ every line of Jap Ji Sahib revealed a spiritual joy of divine knowledge and inner light as I have never heard or experienced before. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਕ every line is giving such a taste that I've never tasted before. ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ every single line. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ, I put so much effort, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ. Because when you're tasting something and you're enjoying the taste, you don't want to just go from that taste. You want to keep experiencing it. You savor it. And when they're getting that Atmik Gyan, when they're getting that Prakash from every single tuk of Jap Ji Sahib, they don't want to go further. They want to keep experiencing that. They kende hai ki tuk te atka. I would say one tuk, and then I would stop. I would savor it. Te fir agle tuk te chal jana. ਤੇ Bhai Sahib jo likhde ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ. Those experienced it, they know. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ that eventually they completed one Japji Sahib. In the time that usually every day they would do 5 Japji Sahibs and the rest of the Nityanem Baniya. So the time that it took them usually to do 5 Japji Sahibs and the rest of Nityanem, today they completed 1 Japji Sahib. That's how much anand they were getting from it. So ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹਿ. ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, having darshan of that ਪ੍ਰਕਾਸ਼ of ਵਾਹਿਗੁਰੂ and that bliss that they got at that time, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆ. And just like the previous podcast with Sant Bhagavatar Singh Ji, we talked about Akhand Path Sahib and doing one Akhand Path Sahib in one seating. Is that the same with Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji as well, Ji? Anji. So after they had that spiritual experience where they had Partakh Darshan of Vaheguru's Jot, then they got ready ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, even when I go outside and I looked, all I could see was ਪ੍ਰਕਾਸ਼ everywhere. ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਹੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ again in the same way that Maharaj put that stamp onto the time when they got Gurmantar, in their mind they also had this itcha that Maharaj, this experience I'm having now, put your stamp on it. That's the sharda they had in Guru Granth Sahib Ji, that Maharaj, you're my Guru, tell me, is this the real deal? That's what I'm experiencing. And as soon as they got into Darbar Sahib Ji, the shabad that was being read at the time was Yar ve nit sukh sukhedi samay pai. That inner peace, or that milap with Vaheguru that I was always looking for, I found that. Var lodida aya vaji vadai maha mangal rahas thiya pir dayal sad nav rangiya vad bhag paya gur milaya sad kay sat sangiya. ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ I found ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਅਤੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ all my hopes and desires, they've been fulfilled, and ਵਾਹਿਗੁਰੂ has taken me in their embrace. ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤਾ. ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ, they did 5 ਪਰਿਕਰਮਾs around Guru Granth Sahib Ji, they did Dandot to Guru Granth Sahib Ji. Then ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ from Guru Granth Sahib Ji, and ਉਸ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਗਏ.
ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस प्रकार महाराज तो हुकमनामा साहिब प्राप्त करके फिर एक सिंह ने कहा कि भाई साहब जी दूसरे गुरुद्वारा साहिब चलीए, उत्थे अखंड पाठ साहिब शुरू होना फॉर गुरपुरब। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ no one looks at me because it's very possible ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। They didn't want people to look at them or start praising them or anything like that। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਦੇ, if I'm not mistaken, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਇਸ the first ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ they actually attended themselves, you know, in their life properly। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਗਈ ਆਫਟਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ is served once Japji Sahib is completed, and once the rest of the Sangat, which the whole Diwan was packed, once they got the deg, they all went to their Kammakar। The only person that was left was Bhai Sahib Bhai Randhir Singh ਜੀ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। And other than the ਪੰਜ ਪਾਠੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ says the ਤੂਫੀਏ and the other Singhs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਸ, other than them only Bhai Sahib Ji was left। And Bhai Sahib Ji sat there and for the whole Akhand Path Sahib they listened to the full Akhand Path Sahib, and even for one nimak means the blink of an eye, ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। And when they did ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ, Bhai Sahib Ji said that I went to such a state that I was actually experiencing the aarti that Guru Nanak Dev Ji Maharaj has said, Gagan mein thal rav, Gagan mein thal rav chand deepak bane, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। That the instruments of this world stopped, I could hear all the instruments, all the rags and the nads of all the khans and brahmans, all the universes। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਤੱਕਾ, when at that time I looked towards ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ। Such a glance was coming from Maharaj that it was hard to endure, but it was ਮਿੱਠਾ and ਠੰਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਕਿਰਨਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। That from that ਸਿੰਘਾਸਨ, this is what they're experiencing, maybe the other Sangat can't see it, but prakash, light is coming from the ਸਿੰਘਾਸਨ of Guru Granth Sahib Ji, and that light is on all the Sangat। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ। So that was the Akhand Path Sahib they listened to completely। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। Again they listened to the whole ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। And you spoke earlier about different saints within Sikhi, whether be male or be female as well. And what's very nice about Bhai Sahib Ji's Jeevani as well is that they speak about the darshan have of different female saints, and one in particular is Mata Gulab Kaur Ji. And could we just go into a bit more detail about that, Ji? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ। That's where they got this darshan of Vaheguru's jot, that's where they got the ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, that's where they were listening to the Akhand Path Sahibs continuously, that's where they were getting ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। Why would you want to leave that place? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ a voice to them said ਕਿ you'll get much more ਆਨੰਦ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ you'll get even more ਆਨੰਦ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ।
So Bhai Sahib Ji had heard about a great woman Sant, Mata Gulab Kaur Ji, ਇਹ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. And the glory of Mata Gulab Kaur Ji had spread all the way up to Bhai Randhir Singh Ji, and he had heard a lot about their bhakti. The Bhai Sahib Ji actually write in jail chittiyan that in their life, this was the first Puran Sant that they actually met. Like a Puran Gurmukh, someone who, as per the definition of Gurbani, was one with Vaheguru. They say that Sant Bhavastha de Dars Milap de Pehle sige. That's the first one I met. He had that Naam Prakash inside them, had Brahm Gyan. The Mata Ji da life, Bhai Sahib Ji ne likhya hai, very briefly. So this is all we know about Mata Ji. There's nothing else written about them. So Bhai Sahib Ji ne thoda ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਚੋਕੜ ਲਿਖਿਆ ਆ in the letter that they wrote to the Singhs. ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, they were married to a very ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ. So their husband was very ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਸੀਗੇ. They had a very high ਜੀਵਨ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ. They had a lot of devotion towards their husband. ਤੇ Bhai Sahib Ji writes this themselves, that just like the Kamudani flower, like in Kavi Santokh Singh Ji, in the Nanak Prakash we'll be reading, and Kavi Ji uses a lot the Kamudani flower, that's the flower which opens when the moon gets prakash. Otherwise it closes. And all night it keeps looking at the moon. Meaning ਕਿ ਉਹ blossom ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ moon ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮੁਦਨੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. That's how much love she had and how much devotion she had. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਕੰਠ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ. So her husband actually put her on the path of Sikhi and said ਕਿ memorize ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 52 ਅੱਖਰੀ and read these every day. So she started doing Nitnem. ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ. And even though she was reading this Bani, her love was more, she had that attachment for her husband really, and not towards Guru Sahib. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ she was doing it. ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ at a very young age her husband passed away. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ at that time virag can come, and some people have that temporary virag when they get such an experience, when they have a negative experience in life, when someone passes away or someone leaves them, they may get virag, which is mand virag, for very small time. But Mata Ji actually had that virag which carried on. When this happened, that devotion was still inside her, that gun was inside her. She directed it from her husband towards Vaheguru. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਗ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ that the wife would jump into the funeral pyre. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਤੀ ਹੋਈ because what did she do? She got the whole physical world and put that into the funeral pyre. She left the attachment to the world and she started doing Simran. She started doing Abhyas and she put that devotion towards Vaheguru. And when that happened, the Prakash of Vaheguru started to shine inside her. And that love for her husband changed for the love of Vaheguru. And she became so imbued in that ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. That from her face, this spiritual light, this Prakash used to happen. And ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ it's very difficult to look into her face. ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ. ਇੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਬਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ. They just remain immersed in ਸਿਮਰਨ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ even the attachment to the body, their ਸੋਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. Even with their body they had no concern ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ all these sort of areas they became very famous people knew ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ there's many spiritual stories about ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ but they haven't included them here ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ so unfortunately that's all we know but when Bhai Sahib Ji asked the locals I want to go and meet Mata Gulab Kaur Ji they said ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ if you go there she starts throwing stones at you because Mata Ji ਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ that no one comes and talks to me they just want to be in their Nand because what happens is people start coming they start asking ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ they start asking worldly things ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ they said ਕਿ if you want to meet her she doesn't let anyone go near to them she starts throwing stones ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਹੈ ਨਾ we don't even go near her we don't talk to her ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ from far we see she's mumbling something ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ it's not easy to go near her if you want to see her we'll take you but we'll show you her from a distance we're not going to go next to her ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ if this is the time that we're going to do darshan of Gurmukhs then bless me with that ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ was sitting on like a empty road and there's a closed shop there ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀ she had a back face towards the road where people could see her and she had a whole body covered in a blanket even her face was covered from the corner of the street the people at the end of the street they said ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ they don't want to go forward ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ started walking forward ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਅਤੇ as ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ went forward it's like ਮਾਤਾ ਜੀ in the inner vision they knew Bhai Sahib Ji's presence. They got up, they turned around and they said, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. And when Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji said Fateh back, and this is the first time the Sangat actually heard Mata Ji's talk, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ there's something in Bhai Sahib Ji that Mata Ji seen, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਗਏ they started to go nearer as well. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ let me spread whatever I have for you to sit on. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ just give me a jagah so I can sit in your charan. ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ sat at the charan of Mata Gulab Kaur Ji. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ said that I can still visualize her saintly figure sitting there in silent contemplation. She's just sitting there in the Nand Mast in Vaheguru Simran. The profound impression of her divine personality is deeply engraved in my heart. That's how much effect Mata Gulab Kaur Ji's Darshan had on Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. It is difficult to describe the spiritual influence of the great personality and its cool and thrilling effect on my heart and soul. ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਪਲੇ ਦਿਨ ਸੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ the ਆਨੰਦ I had at that time ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਦਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ that in the close proximity of those who highly charged souls who are doing Simran themselves my Simran also increased a lot ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ silence there was full silence there was a spiritual union between us that both of us are not saying any words but we're speaking to each other and we're understanding what we're saying. There was no need to speak. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ after some time they're sitting there in silence ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ spoke ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ in a lot of masti they said in very soft and beautiful words loving words they said
ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ that I'm a lone traveler. She said that 3 times. I'm a lone traveler. How can I do your prawnachari? Prawnachari ki hunda when someone prawne come to your house, you give them food, you do their seva. She goes, I haven't got anything. How can I serve you? How can I do your seva? She realized who Bhai Sahib Ji was as well. ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਆਇਟ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ said to ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ. And very in this must child, they went towards a shop where there was fruit. And they got some fruit and they brought it and they offered it to Bhai Sahib Ji. And they said, Bibekiya da hi prashad ya parvan karo. This is all I've got. Inu parvan kar lo. So they gave some fruit to Bhai Sahib Ji. Mata Ji said, Guru ke sikha tu nihal hoyo. Sona diva Satguru ne jagaya. Mata Ji said this. When Gursikh ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਸੰਤ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ they saw that prakash of Vaheguru was manifest so brightly in Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖ of the Guru, you are elated, you are nihal. ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ. That the Guru has lit a very beautiful diva. that you're that diva. ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਵੁੱਠ ਉੱਠਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਰਵ ਉੱਠੇ. ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਨੇ ਇਲਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਸੀਸੜੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਗਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ. So Mata Ji goes back into her masti of Simran and then Bhai Sahib Ji says ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, give me this assis, give me this blessing that if this diva is lit now, may always remain lit. ਕਿ ਬੁਝੇ ਨਾ ਦੀਵਾ. that this ਆਨੰਦ, this ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਝੇ ਨਾ. ਮਾਤਾ ਜੀ said ਇਹ ਜਗਮਗੀ ਜੋਤ ਘਟ ਅੰਤਰੀ ਨਾਮ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਟ ਲੱਟ ਜੱਗੂ. ਮਾਤਾ ਜੀ said this ਪ੍ਰਕਾਸ਼ that diva will always shine inside you. ਉਹ ਸਦਾ ਜਗੂਗਾ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ will I ever have these darshan again? I've got so much anand from your darshan, will I ever have it again? ਮਾਤਾ ਜੀ did these ਬਚਨ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੀਆ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ. Those who are joined in the ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਅਤੇ those who are joined in the atma, those who are joined in the shabad, their vichoda never happens. They never get vichoda. They always join together. So then Mata Ji gave a bachan. Mata Ji ne ki bachan ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ that Vaheguru's ਹੁਕਮ is that you do ਨਿਰੰਤਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠs. You've done 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠs already. You listen to 2. Now you're going to do continuous ਅਖੰਡ ਪਾਠs. ਜਾਓ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ. ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ gave me this blessing that you'll do continuous ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬs. ਅਤੇ ਫਿਰ they did ਬਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗ ਨਾਲ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਏ, ਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦੇ ਵੀ ਜਲ ਪੂਰਤ ਹੋ ਗਏ. ਦਾ even ਮਾਤਾ ਜੀ got virag that Bhai Sahib Ji is going, and Bhai Sahib Ji got virag as well that he's leaving ਮਾਤਾ ਜੀ. ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ. ਮਾਤਾ ਜੀ gave a ਥਾਪੜਾ ਸੱਟ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੂਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਇੰ ਡੂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਰਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ's ਲਾਈਫ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ when they get involved in the ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ, then they're going to jail, and in the jail that's the bulk of their autobiography, what happens. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we'll see how this plays out. ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨ, because there's so much to cover. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, because as I said before, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ. we're trying to re-explain that, what they've said. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, if you want to experience that, what
experience was ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੜੋ, then you'll get more of an idea. But in explaining that ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, so ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। Thank you so much to yourself for sharing a lot of Bhai Sahib Ji's Jeevani in their younger years. And those links will be in the description for the different books that you can read on Bhai Sahib Ji Jeevani in English and in Punjabi. And just a quick shout out as well to the Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji Trust, who are actually releasing a new documentary on Bhai Sahib Ji Jeevani as well. The life of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji, Chapter 1, Awakening of Faith. So that link will be in the description as well for the great seva that the Guru Sikhs are doing on Bhai Sahib Ji Jeevani as well. So make sure you guys check that out. Again, thank you so much, all the listeners. You can find the previous podcast on the Gurmukh series on our YouTube channel, BOS TV, or on our audio platforms as well. So again, thank you so much. And thank you so much to Ustadji as well for coming on and for the continuous effort to provide us with the stories and the jeevanis of these great Gurmukhs as well. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.